greet you in the wonderful name of Jesus, our soon coming King. Let us all stand this morning. Oh, what a privilege. We can come together to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Heavenly Father, we come before the throne this morning to say thank you for your goodness, your mercy, your grace. We thank you for your blood this morning. Thank you this morning, Father, we are redeemed by your blood. We thank you for the cross this morning. We thank you for Jesus this morning. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. This morning, brothers and sisters, cast your every care upon the Lord, because He careth for you. It is not by might, it is not by power, but it is by the Spirit of the living God. The Holy Spirit is in this house. Open up your hearts this morning. Open up your spirits this morning. And let the Lord have His way this morning. Father, this morning, cover this place under the blood this morning. We come against every contrite spirit. And we declare this morning that Jesus Christ is Lord. And there is not a one like you, Jesus. We thank you for your servant this morning, Lord. We pray for the word you're going to preach this morning. A word will bring hope, deliverance, liberation, salvation. There is healing in the house this morning. As the word of God said, that healing is God's children's bread. So this morning, whatever state you are in this morning, remember that Jesus is still in the healing business. He saves, He keeps, and He's satisfied. All you have to do this morning is renew our faith this morning. Arise and shine this morning, because the light of God is here. As where the Spirit of the Lord is, there is liberty. And I beseech the people of God this morning to worship God this morning. But worship Him in spirit and in truth. We have a great time where we can say, Abba, Father, you are a good Father. We love you. We praise you. We adore you. Because there is no other one like you. All the honor, all the glory belongs to you. And this morning, Father, we ask you, oh God, take control of this service. We bind principalities and powers. We loose every stronghold this morning. And we declare this morning that the Lord has built His house, and the gates of Hades shall not prevail. We declare this morning we are a peculiar people, a royal priesthood, a chosen generation, and we're going to move forward, because they that trust in the Lord shall be as Mount Zion, and we shall not be moved. And if ever we are moving, we are moving forward in the name of Jesus. So this morning, brothers and sisters, command your soul to worship God this morning. We was made to worship. We was made to worship. Let everything that breath this morning praise God this morning.
Alaba, Señor. Let's lift up our hands this morning in the sanctuary. Lift up your hands in the sanctuary and say, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. And all that is within me, bless His holy name. The Lord is in this house. Open your hearts today and let the Lord have His way. Saints of God, you are blessed. Look to your neighbor this one and say, neighbor, you are in the best place. And there is a word for you this morning. There is a word of hope for you this morning. Word of deliverance for you this morning. God is in this place. Renew your faith this morning. What the Lord bless. No man can curse. And this church is a blessed church. So we thank God this morning. Worship Him. Worship Him. He alone is worthy to be praised. You are in the best place. Give Him all the glory, all the honor, because He's a good Father. In Jesus' name, amen and amen. Amen y amen. Buen día, mi hermana Good precioso. morning, beautiful brother. Manera manzana Davisa nos está en el mejor lugar que nos por aquí sabe Sister mainta. Sandra just said we are in the best place that we could be this Y el morning. propósito está para adorarnos, Señor. And the purpose is to worship the Lord. Para un anhelo de estar en casa del Señor. To desire to be in the house of the Lord. Para poder hacer alabanza. To bring your worship, your No pasó praises. turco sabón. Not because everything is good, Pasó no sa quién but es Dios que because nos we adora. know who is the God that we worship. Y para obisa enemigo And botar for you to vencir. say the enemy, you are Pasó defeated. a mí está más que Because I victorioso. am more than victorious, more Pasó a than mí te conqueror. bisabo, no, pasó. Dios te avisa de And su not just palabra. because I am saying so, because, Uno but está because más the word que of God vencedor. says that we are more than No está más que conquerors. victorioso. We are more than victorious. Y pensé, hermana precioso, a And mí that's tan why pedivo. I Para ask lanta you para. Si just vos no, to rise si vos tienes up condición, and queda lift sentado. up. Pero si vos no tienes condición, lanta para, lanta you can bomba. do so, Vai na rodilla, just abre boca stand para orar up, Dios te avisa. open up Abre your mouth. boca y me lo llené. and the God Aleluya, said, open dame, up your Señor. mouth and we will fill it for you. Palabra con mi tiempo compartida, The Salmo word that I have for 42. you is Psalms 42. Un anhelo para Dios en A- tiempos de A angustia. desire for God in times of trouble. Y nos sale esa de nombre de Tata y And we will Espíritu read in the name Santo. of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Manera vinata anhelana corrida de agua. Así na mi alma ta anhelana bo, oh Dios. Mi alma te sede Dios, de Dios vivo. ¿Qué día lo me vine presentar delante de Dios? Mi lágrima andaba ta mi comida de día y a noche. Mientras nantan puntra mi gente día, onda bo Dios está. E cosa na que me te acorda, y me te drama mi alma de mí. Pasora mi estaba tan costumbre de bailar con multitud, y guiando en procesión na casa de Dios. Con voz de gozo y agradecimiento, multitud que estaba a celebrar día de fiesta. Pa' qué como estaba tío mi alma, y pa' qué como vivir tranquila en mí. Espera arriba Dios, pasora lo me vuelve a la vez, para ayudanza de su presencia. Oh mi Dios, mi alma está abatida en mí. Pensé me te acorda de babor for de terra de Jordán, y es altura de Hermón for de ser misar. Profundidad, te llama profundidad. Na el sonido de waterfall nan, turbo onda nan y ola nan grande a pasar arriba mí. Señor, lo manda su misericordia del día, y anoche su cantica lo takumi. Una oración na Dios de mi vida. Lo mi puntra Dios mi baranca, pa' aquí como olvidarme. Pa' aquí como mi tacana vecina ropa motivo de opresión de enemigo. Como si fuera tagarna mi hueso. Así na mi adversario no te reprocharme. Mientras nan te apuntra mi gente día, onda bo Dios está. Pa' aquí como estaba tío mi alma. Y pa' aquí como vivir intranquila en mí.
Espera arriba Dios, pa sobra ainda lo mi alabé, mi Salvador y mi Dios. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Quanto t'aspera arriba Dios o How many emainta? of you are waiting on the Lord this morning? Quanto t'aspera arriba Dios o How many of you emainta? are waiting on the Lord this Hallelujah. morning? Hallelujah. É Deus que te brinca para batalha, God is Pabo. fighting for you. Amém. Se Deus te sungo te brinca, God is the Pabo. one that's Se fighting Deus for te you. sungo The te one Pabo. that is for you. Quem porta contra bo? Who Aleluia. can be against you? Woo! Lágame uma quemana. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Woo! Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Oh, 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 oh. Okay, nos va a decir algo, Wemaita. Now we're going to do something this morning. Me quer para botar uma melhor posição. I want you to take your best Uma position, posição de brinca, amen. your position of fighting, A versão de marcha. and we're going to march. Qual tá? Para nós vai declarar We are going to declare que Deus é sungo tá brincando para that God nós. is the one that's fighting for us, Puxando a escuridão a fora. pushing back the E darkness em nome de in the Jesus. name of Nós Jesus. somos mais que o vencedor, amém. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. Un día más. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Lágame un aplauso. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting
is revealed, and I am healed. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Woo! Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. We'll worship you. People from every nation and tongue, hallelujah, from generation to generation, we worship you. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, our King, hallelujah, our King, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good, so good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good.
Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Sing hallelujah, 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 we worship you. For who you are, for who you are, you are good. Aleluya, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your faithfulness. Dank u, Señor, por vos verdad. Thank you, Jesus. Dank u, Señor. Roba babash. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. También se nos junto tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Hágame entender vosotros canté. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, nadie, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad, Señor.
Great is your faithfulness. Lord. Thank you por presencia. Thank you for your presence. Nós não quer ter, nós não quer reter adoração para você. We don't want to withhold. Nós quer donar outra coisa. We want to give you everything. Nós quer pôr nos vidas na abaw e mainto. We want to para put our bombear, lives Senhor. down this morning. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, and I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, and I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. I surrender all to you, and everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me, and I surrender all to you. Everything I give to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, holding 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 nothing. And I surrender all to you, with everything I give to you. And I surrender all to you. Everything I give to you. To you. We give everything. We give everything to you, God. We give Help us, Jesus. Help us, Jesus. The Holy Spirit is in this place. Espiritu Santo, Make room for Him. Así lugar. Make room for Him. The Holy Spirit is in this Espíritu place. Santo, Make room for Him. 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 Hallelujah. Hallelujah. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want
to. Bendición tú. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Bendición bien más. And I will make room for you. To do whatever you want to do whatever you want. And I will make room for you, Jesus. And I will make room for you, Jesus. And I will make room for you, Holy Spirit. To do whatever you want to do whatever you want to. And I will make room for you. I will make room for you. Whatever you want to do whatever you want. Bendición bien más, and I will make room for you to do whatever you want, Lord. I tried so much on my own. Now I will make room for you to do your will in me, Lord. In the name of Jesus, shake up the ground, shake up the ground, shake up the ground, break down the walls. Break down the walls this morning, Lord. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better, Lord. Your way is better. Your way is better, Lord. Shake up the ground. Shake up the ground of all my tradition. Break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Your way is better. Your way is better, Lord. Your way is better. It's always has been better. Your way is better. It's always has been better. Your way is greater. Your way is greater. Have your way in us this morning, Lord. Have your way in us this morning. Hallelujah. Your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you, Jesus. I will make room for you. Make room for the Holy Spirit this morning. Trae lugar para Espíritu Santo. Make room for the Holy Spirit this Trae morning. lugar para Espíritu Santo. Ave Make Maria. room for the Holy Spirit Trae this lugar para morning. Espíritu Santo. Ave Maria. For you. To do whatever you want. Siamo da un'essanco por papia dell'enga, alzamo If you can voce. speak in tongues, lift up your Alzamo voice. voce. Lift up your voice. Alzamo voce na Jewe Mainta. Lift up your voice this morning. Su to Him. presencia His táquide. presence is here. Do whatever you want. Dice Señor, bihasibo voluntad en Lord, mí. do your will in me. Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit, Muovete in mia move Mainta. in me this morning. Uno botico sacco di co, Spirito When di you have to Dios. shake something, In Holy me. Spirit, Uno in me, stropami di adoramo. that disturbs me from Sacco di ewe worshiping you. Mainta, Señor. Shake it this morning. Sacco di ewe Shake Mainta, it this Spirito di morning, Holy Dios. Spirit of the Lord. To do whatever you want to do whatever you want to. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition. Bring down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Bring down the ground of all my tradition. Hallelujah. Of
Hallelujah, gloria na mo nombre, Señor. Glory to your name, O God. O camino de su más mejor, Your Señor. way is better. Your way is always better, O Father. caminho da hope mas miho tata. Your way is always better, O Father. caminho da sempre ta miho tata. Hallelujah. Oh, there's such a presence of the Lord in this house. Está aqui de presença de Deus na casa. Don't miss it. Don't Não miss it. perde a presença. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. You are moving among us Você this está morning. moviendo meio de You are Deus. touching your church this Você está morning. tocando o pueblo, a igreja, o menta. Hallelujah. Because your way is better, Father. O caminho da sempre ta miho tata. Your way is better, Father. Tata, o caminho da miho. We worship you this morning, Nos Father. adorava, o menta, tata. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Don't miss his presence this Não morning. perde sua presença. Church, don't miss his presence this Igreja, não morning. perde sua presença. Open your heart, open your mind Abre so meu we can touch coração, you. abre meu mente para tocá-lo. Oh, we glorify you this morning, Jesus. Você glorificava o mente a Jesus. Hallelujah. Glory be to you, Father. Glória seja na botata. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Thank you, Danke, Jesus. Jesus. Hallelujah. Aleluia. Glory be to God. Glória a Deus. Hallelujah. Aleluia. Give him a shout of victory this morning. Grito de vitória. God is good this morning. He's Dios good, está good bom. yesterday, Ayer, and He's good ahora forever. y para siempre. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluia. God is good, right? Dios está bom, verdade? We worship His name. Nós está a adorar seu nome. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. We want to welcome everybody this morning. Nós queremos uma bom benina tu rende a menta. You have been you choose the best place to be in this morning. Corre melhor lugar para portar a menta. Do you believe that? Bota querer sei. Amen. Amém. Hallelujah. We welcome the church this morning. We welcome everybody online this morning. Nós está dando bom benina inteira igreja a menta e também nang tawak nos online siya bom beni. We want you to like and share Nós quer para like e stream aqui e share também. so that God can touch others also Para Deus por assim alcançar e tocar outro na. through this ministry also. Dor de ministério aqui também. Yes? Amém. There's anyone that need translate in Spanish? We can raise your hand. The usher will contact you. Si hay alguna persona que necesita traducción al español, por favor levante su mano. Los sugieres le darán un aparato para su oído. Yes, just raise your hand and the usher will contact you for translation. Y el ujier va a acercarse para proveerle un aparato de traducción. Hallelujah. You know, God has been so good. O sea, Dios está sin bom. This morning I had a pressure that I couldn't see good. I didn't tell no one, not even my wife. A mí me inta mi presión está alto, así na kumino por aniwa bo, mi no avisa ni mi casa, prome. But in the presence of the Lord, Pero there's mientras things estaba happening. en presencia del Señor, cosas está sucediendo. Amen. Amén. So when you're in the presence of the Lord, God changes situation. Pues, ahora vos estás en presencia del Señor, Señor te cambia circunstancias, situación. There's things unbelievable happens when you're in the presence of the Lord. Cosa increíble que toma lugar, ahora vos estás en presencia del Señor. Amen. Amén. And that's why I want to encourage each one of you E tapecei, me quer encorajar cada um de vós. to come in the morning, the matutino, Matutino, vini mainta from 4:30 to 6. de 4:30 de mainta para 6 horas de mainta. That thing is such a blessing. Eta bendição assim na grande. Because when you come together and pray, Pastor, ora nós vini junto e things have to happen. Situation will change. Situação na mester cambia. So don't miss from Monday to Saturday. Pois não perde, tá toma lugar de dia luna até cuja sabra. Come, Bobin, invite someone, por invitar gente. bring them. Trece. Amen. Amém. So don't miss matutino in the mornings So não from vai 4
4:30 to 6. E matutino na, orasyon ng di mainta trempang, 4:30 pa 6 o di mainta. Yes, so we want to, we are right in the bridge of growth conference is coming E nos está basta cerca o di conferência de crescimento também. from September 10th to 14. Também tomar lugar na setembro de 9, no, 10 Ah, para 14. 10 to 14, yes. 10 para 14. So there was a slight change on the tickets, right? Você está para arribar ticket que prende tem cambio e fecha tá outro. Yes. So when you're selling the tickets, remember them. It's not from 9. from 9 to 15, but from 10 to 14. Amen. Ora vai oferecer ticket, ora vai vender ticket, corda sim, com fecha de ticket, nota de nota 9 para 5 mané ticket avisa, pero 10 para 4. Yes. And the tickets are available by all the leaders. O ticket não para a conferência de crescimento está disponível cerca de líder não. Probably the leaders will come to you Muito provavelmente é mesmo líder lo contacta abo and you will ask him how much tickets you will need. e assim na aí vou dizer quanto ticket abo mesmo ter. Yes. And the tickets are only O $75. ticket não está solamente $75 para a conferência. In flooring, it will be 138. Na florim e cambio também vira 138 florim. So let's press, let's push this thing to make it happen, to make it something great. Laga nos puxa para nos laga de atividade aqui uno grande, uno Amen. bom, exitoso. Amém. Hallelujah. So you have the tickets, sell them, let's push this thing. Se botem ticket não puxa para por logra vender todo ticket não para soso de exitosamente. Amen. Now we have the lessons from 101. Também nós tem lesna de 101. That's going to start the 12th of August. Que vai começar o grupo dia 12 de agosto. You can put yourself to grow. If you need something, a foundation, this is the class that you need to assist. Bom, tenho puxa bom mês para crescer. E se bom mês ter foundation para acessar aqui, essa aqui tá les que te ajuda para essa aqui. This will be done by Sister Sandra and Brother Joel. E lesna aqui tá word donado de Roman Sandra ou Roman Joel. You can combine them and register. Bom, só para passar ser canal para bom registrar. Amen. 12th of August is coming up. Dia 12 de agosto está aí mês. So when you finish with this class, Ora bocaba 101. you can go to the next one, that's Inste. E ora vou para outro level de estudo que está Inste Bible College. Inste Bible College. So this will start also the 12 for all the ones that are going to finish. Qual também está começando mesmo dia 12 de agosto, pero para o semestre, último semestre, dias não está acaba andando. And if you want to register Se você registrar para outro for, novo que também for the next one that's coming, que também vini, you can register by the Sister Mitze. vou registrar se Karuman Mitzi. I already done it. Yama se acaba. So I encourage you also to do it. So, me anima vos a hacer. This will give you a better knowledge of the Bible, the ways. Abo também hanya agora conhecimento mais amplo de a palavra de Deus, su caminho não. Amém? So don't wait for the last days, but start doing it right now. So não guarda até no último momento para inscrever, pero começar a sair de viagem. And the time is coming O tempo também está chegando for the generation youth. para a juventude geração. Yes, the 7th and 8th of August, we have a camp coming up for the youths. E dia 7 e 8 de agosto também tem campamento para juventude. So don't miss it, youths. Jovem não perde coisa aqui. This will be a blessing for your life. Vai ter bendição para a sua vida. Amen. 2 Amen. days in the presence of the Lord. 2 dias na presença do Senhor. Amen. Amen. Are you there, youths? Jovem não, você tem? Come on. All right. And encourage you, don't miss tonight also. Também nos está animando, você não perde a noite. It will be something tremendous. Também tem algo tremendo. You will give testimony, Também tem uma noite de testemunho, worshiping the de Lord adoração na in the Senhor. presence of the Lord. Para estar na presença do Senhor. Things will happen tonight. Coisa lo toma lugar a noite. Don't miss it tonight. Não perde a noite. Amen. Amém. Comedor is open this morning. Também nós que laga saco o comedor está abrir awe, mainta. Something special today. Tem algo especial awe. So
If you don't have nothing to eat this morning, when you Pues- finish, Se abre después de servir ainda, você não sabe onde para comer. Aqui para comer, we have something special today. aqui tem algo especial também que eu vou por contribuir com ele. Amen. Blessed be the Lord. Deus seja abençoado. Hallelujah. We have this morning also Simia 250. Também nós recorremos o dia 250. Please don't wait for the last minutes. Por favor, não vá até na última hora. We have the people then behind is going to be there. Também tem gente na final de serviço aí não, para trás In ou the diante, back. depende como aqui. Na entrada. Pledge what you can. E assim na boa pledge é o que cubo por. What the Lord has set on E your heart. o que o Senhor põe dentro do coração. So put your name, Assim na bota põe o número register, you're going to do this. e bota registrar e bota bisa boa pledge essa aqui e de forma aqui. Amen. That's the 250 E essa Simia. etapa é Simia 250. That's for a good project. Kuta é projeto para building aqui, kuta bom Amen. projeto. We have the offering also. Também nós tem ofrenda na regular, We're going to prepare the para ushers, qual yes. mientras tanto o Gerna está I'm preparando. going to read Romans Nós quer lesa 11:16. Romano nan Jesus 16. Giving must be blessed before it can be multiplied. E donamento, meste oro bendicionar, Giving must be blessed e lo que bota dona meste oro bendicionar, before it can be multiplied. prome que o oro multiplicar. Yes. For if the first fruit is holy, the lump is also holy. And if the root is holy, so are the branches. Amen. I want to read also Luke 9:16. Se é prome pida mansa tá santo, eta bendicionar, gentere clompi tambe tá. E se é raiz tá santo, bendicionar, em outra tradução, é ramanan tambe tá. Amen. Amém? Let's read E Luke. nós também lemos também outro 9:16. versículo na que está no book de Lucas 9:16. Then he took the 5 loaves and the 2 fish, and he looked up to heaven, and he blessed them, and he broke them for them to be distributed. E ela coe 5 panan e 2 piscanan, e mirando arriba na cielo, ela bendicionanan, e a quebranan, e a dunanan, na e disciplinan, para pôr dilante de multitud. Amen. Amém? So, E ora, sometimes it must be blessed coisa me oro bendicionar, before it multiply. para assina não por word multiplicar. Our lives Nos vida, must be blessed in the Lord me oro bendicionar em Senhor, before we start to multiply. para assina promete, para nos poder multiplicar. Amen. Amém? What we give Lo que nos dona, always must be blessed in the hands of the Lord também sempre me oro bendicionar em mano do Senhor. before Promete. it be blessed. Let me put it this way. What we give Lo que nos dona, is going to be blessed that in the hands of the Lord também oro multiplicar, bendicionar em mano do Senhor. and multiply. E o oro multiplicar. Amém? Come back in our hands. Então assina aí nos põe back for the Amen. Amém. Hallelujah. So God will never ask from you So Deus nunca te vai pedir for de bom, what he never give you. lo que não adunabo promete. So always he gives you, Sempre te adunabo, then he will ask from you. então for lo que ele adunabo é te requerir de nós para Because nós he donar always back. multiplies in Paso your ta hand. te son que sempre te multiplicado em nos manna. Amen. Amém. Let's pray. Bang ora. Father, Tata, we ask you this morning, Father, nos pedimos a emenda, touch us this morning. toca-nos a emenda. Deal with our hearts. Trata com nos coração. Deal with our minds Trata com nos mente. so we can give Pasina aí nos perdona. and we can be planted in you. E nos porta arraigado em bu.
and multiply, E Father. assim aí nos porta multiplicar também. In Jesus' mighty No name. nome poderoso de Jesus. Father, you will bless this church. Tata, vou bendicionar a igreja aqui. Bless the hands that give, bless the hands cannot give, Emanan ku porduna, emanan ku no porduna. and multiply for this church. E multiplicar para a igreja aqui. Multiply for Aruba. Para Aruba mesmo multiplicar. In the mighty name of No Jesus. nome poderoso de Jesus. So, Father, this offering will be given to you Pois tata, é ofrenda aqui, o ouro do and nana be bom used in good ways. e o ouro usa bom. In the mighty name of No nome Jesus. poderoso de Jesus. Thank you. And the people of God says, E o povo de Deus está avisando. Amen, amen. Amém e amém. You can come Você forward. pode vir dilante e entregar vossa ofrenda com alegria. Hallelujah. Hallelujah. Let's welcome Pastor Frank Dahl. Amen. 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 Glory to God. God is good. Good morning, Dios está everybody. bom. Bom dia, tu rende. Is there anybody here? Tiende que tem. Welcome, welcome. Bom bini. Welcome to the house Bom of the bini Lord. na casa do Always a Senhor. blessing to be here, Sempre um bendição para portar aqui não. and especially here to serve you. Especialmente nós está aqui não para servir Want to vosso. welcome Pastor Rigos visiting us Chama today. bom bini Pastor Rigo que está visitando nós, sabe? Glory to God. We are blessed Glória to a have you in Deus. the house. Nós está bendicionar para portar em casa. And I want to highlight to the parents, please. You know, I'm old school, so in my days, it's not like encourage your children. No. If it is good, you must go. Basta mi ke anima tour ouders nang. I mi ke bisabo ami eigenlijk ta La school escuela bio, vieja, no? la guardia vieja. E nota manera, bosa, bopo ba, no. Un tata si sa kung kota bom pa suyo, ta hibe. Klar. Okay, so Dus I nós tá encourage the encorajando parents boso como tata nang, pa 13 boso yun nang, ne on the campamento. basis of the old school system, De sistema, register pagando them sistema for the bio, camp that is coming. Registra nang pe campamento ko tabing basta vai ta bom. Amen. Amen? Also, the 101 and also the new semester for INSTE, I highly encourage you to participate. Também me que encorajabo altamente para participar arriba lesson básico de Bible 101 e escola de Bible que tu sigue depois INSTE. Me tá You recomendando cannot altamente para grow with Facebook and the little shorts that you see every day. Bueno, por crescer diz que o Facebook anda shorts cortico na conta o outro dia. You cannot grow by reading the verse that somebody else got. Bom, cresce lesando o versículo de outro ende que haya que la mande pabo. God wants a deep relationship with you. Dios quer relação profundo cubo. You need to show interest in your own growth. Abo tem que mostrar interesse no próprio crescimento. That's why we have these classes, 101. Tapos nós tem lesson aqui de 101. They're not so basic, Na nota G básico they're very good. Nanta hopi bom. And INSTE. E INSTE. INSTE is 2 years of Bible school, INSTE tá 2 anos de Bible School. and we still have a lot of other, call it school things to start. E ainda nós tem hopi outro costang mas kulabini acerca de essa aqui para começar. You just Universidade, etc. think about starting a training center in Holland and then send people to the 1040 window. You can't just go with your little shorts from Facebook. You need to be well trained in the Word of God. Se nós temos que começar centro na Holanda, onde nós também nang bay hiba gente enviar, manda gente a fo para bay diferente caminho nang hibe palavra,
Bono por bai ko etíquicos de Bible ko balesi ko bosa, bo meste sai palavra. Yes. Okay? See? So we have to grow in His grace. Nós nos tingo crescer em sua graça. And it takes an intentional move from our end. E esta toma mover intencional de nos banda. Okay? The Bible says, add to your faith a lot of other things. Bible ta bisa añadir na bo fé, pi outro diferente costa. So it needs to come from us. É tingo bini de nós. God did a good work for us already through the cross. Deus hace bom trabalho caba para nós na cruz. So we need to show that we value what He did. Então nós tingo mostrar que nós tá dando valor na lo que ele hace para nós. So sign up for 101 and also Insta. Inscrevivo mes para 101 e também Insta. Glory to God. Glória a Deus. So are you ready for the Word of God this morning? Deus bota clape a palavra de Deus sobre mim, tá? Amen. Bastante mané flow, bastante clave, bastante clave. Yes. Sai don't think me on. Sai don't think me on. So the title this morning is This is a Time of Recalibration. Então, o título obviamente está aqui tempo de recalibração. And this is not going to be like a usual sermon. This is going to be a prophetic moment. Essa aqui não está baita de serviço normal, está baita serviço com momento não profético. So we're facing now the second half of this year. Agora nós está tentando, nós está dentro a segunda parte de ano. So we have to analyze what happened in the first year, the first part of the year, Nós temos que analisar o que passa de nos vida a primeira parte de and ano. prepare ourselves for the latter part of the year. E de duas partes de ano. Amen? Amém? Just like you take your car for recalibration, we have to also spiritually recalibrate ourselves in the presence of God. As como tem babo auto para não service recalibrar, assim também nos vida tem que guardar recalibrar. Yes, so this is a time of recalibration, Essa aqui é tempo de recalibração. recalibração. Personally, Personalmente, as a church, como igreja and prophetically in the Spirit of God. e profeticamente do Espírito de So how Deus. many of you are ready for this? Quanto de vós está claro essa aqui? All right, so let's start. Vamos começar. I have 3 sets of scriptures Me tem três partes na escritura to open up this morning, para abrir a mente com ele. and then we're going to go in parts, Então nós vai orar em parte. and every part will have a prophetic declaration E cada parte lo tem uma declaração profética. of something to make you aware, Algo para sibo consciente, consciente of something that needs to change. de algo que tem que cambiar. And I believe, including myself, we all have something to adjust. E a mim te quer aqui, incluindo mim mesmo, nos turtem costam para ajustar em vida. Okay, so this first part is a call to refocus and realign. É parte aqui tu chamada para nos reenfocar e realinhar. So let's look at Romans 8, verses 22 and 23. Vamos a Romanos 8, 22, 23. Then I have 2 more sets, and E then agora me we tem will duas partes continue. mais e nós seguimos. Yes. Vou polanta para dar reverência na Thank palavra. you for Nós está standing up contento with com us você. out of Thank you. reference, correct? We know that all creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to this present time. Para sobre nós sa, que a inteira criação está queja e está sofre e dolor de parto junto até agora. Verse 23. Versículo 23. And we believers also groan, even though we have the Holy Spirit within us as a foretaste of future glory. For we long for our bodies to be released from sin and suffering. We too wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children, including the new bodies He has promised us. Amém. E não somente essa aqui, mas nós mesmos também que tem e promete fruta de Espírito, nós mesmos também está queja de nós mesmos, esperando que grande antecipação riba nos adopção como eu e redenção de nos corpo. Okay, let me just explain something here quick. Laga me explicar algo aqui rapidamente. It says that everybody is groaning, Esta bisa cultura de queja. and in 23 it says believers also. Ato de 23 esta bisa creyente também. Up to this time, we all groan. Te kinang nos turta queja. Why is this groaning? Pa kiko nos taqueja. There is a promise awaiting us, a right, a full right Tem as children promessa of God. guarda riba nos, pa tinha direito total So de ayunan de Dios, today, adopção como in ayuda my de Dios. spirit, because of the Holy Spirit, I know I need to be somewhere
That's why I'm groaning. I want to get there. Das pakikikahamento ta paso awe misade mi estômago tem algo inanam pa bini ainda e mi ta queja pa wak pa mi yege. So who we are today is not fully God's plan for our lives. Dus una mita awe no ta completamente den e plan completo We de are Deus pa mi moving vida. forward every day to this future glory. Tur dia nos ta move by dilante pa yega ne gloria And we total. have this hope that is within us. E nós tem esperança The ko ta de nós. spiritual hope in us. Esperança espiritual ko ta de nós. Motivated by the Spirit of God. Motivar pe espírito de Deus, Telling us bisando-nos. that don't be too comfortable in your flesh. Não está demasiado confortável de carne. What I did at the cross, there is more. Para lo que mais assim na cruz. Paso ainda tem mais. And this more is in heaven, of course. Anto é mais aqui tá dentro do cielo. But in the meantime, He's giving us a foretaste of what is coming, the future glory. Mientras tanto, está dando nos sabor de lo que Yes. está vindo ainda. Ya, Now, é this glória becomes futuro. a spiritual principle that is important. Agora, essa aqui me servir princípio Um princípio espiritual importante. Right? yes. So God has given me an ideal. Dus Deus está dando ideal. Yes? And He says, you are here from the ideal. Anto está bisa mita já aqui pi. I have a direction. I have a destiny. Me tem direção, destino. I know my north. Me conhece onda mi dota. I know where to go by the Spirit of God. Me sa onda pa kana pa llega pa espírito de If Deus. I get distracted over here, Se me guardo distraído yendo pa aqui, I still know that I need to go there. ainda me saco. So I adjust myself. Dus me da ajustar mi I recalibrate myself. da recalibrar mi I realign myself. da realinhar And mi I'm keep going this direction. e me da seguir 'Cause this is where God has called me to go. Paso aqui, Deus avisa mi papai. That is what they're saying. Aceita lo que estás escribiendo. Okay? Okay? All right. So let's go to the next verse. Van ne otro versículo. Haggai chapter 1 verses 5 down to 7. Haggai 1, de 5 para 7. This is what the Lord of the heavens army says. Look at what's happening to you. Penseiam to, assim é Senhor de exército da tabisa. Pensa bom riba vosso conducta. Tell the one next to you. Bisa sumbani bo. 5. I'm not finished yet. Tell the one next to you. Look at what's happening to you. It's speaking to you. Bisa sumbani bo, ei, wag bo conducta, ta kube ta papia. Uh-huh. Listen. When there is a prophetic movement, Ora tem mover profético. God wants to take you further. Deus que ibabo mas leu. But He has to break the ground of the old. Pero eu tenho que brefundeje de bieui. So you should not take this as an offense. Deus bom me se tu me saque como This is a blessing. This is grace. Saque tu bendição, saque ta graça. Then we sing, your will for me is better and all those things. Nós canta And then what did we sing after? Shake me up. Bom bisa Break the ground. Bom bisa quebre flor. Because to go to the next level, Passou para chegar no próprio outro nível. God has to destroy the old. Deus tem que quebrar que bieu. The old pattern, the old schedule, the old system. É patrão que schedule sistema bieu tem que quebrar. So He can take you to the next. Pa po ibabo ne outro. That's why, look at what's happening to you now. Tapi si wabo conducta awo. Look at verse 6. Wag versículo 6. Oh, Jesus. You have planted much, but harvest little. You eat, but you are not satisfied. You drink, but are still thirsty. You put on clothes, but cannot keep warm. Your wages disappear as though you were putting them in pockets filled with holes. Boso a sembra hopi, ma a cosecha pouco. Boso ta come, ma não tem basta para satisfazer boso. Boso ta bebe, mas não tem basta para boso bira burachi. Boso ta bistipanha, burachi de espírito, não? Boso ta bistipanha, mas nenhum rende su curpa não ta quenta. E é sunco ta gana sueldo para hinca den saco cu buraco. Let's go back to verse 5. Vamos back na versículo 5. Look at what's happening to you. This means examine yourself. Kiko tá passando cubo. Esse aí que men, saminabo mes. Wabo Verse conducta. 6. Versículo 6. So take the first part of 2025 Bantu me prome parte de 2025. and project it over verse 6.
Anto proyecté riba and versículo 6 examine de yourself. bobida. Anto sami Don't na asing examine your bobida. neighbor. No sami na bo vizinha ni bo Don't kasal. examine your pastor. No sami na bo Don't pastor. examine your boss. No sami na bo jefe. Examine yourself. No sami na bo kasal tampoco. Sami na bo mes. Ajá. Santo. Amen? Amen. And then verse 7. Versículo 7. This is what the Lord of Heaven's army says. Look at what's happening to you. Assim é Senhor de ejército da visa. Pensa bom riba boso conducta. Then, of course, Matthew 6:33. Depois nós tem Mateus 6:33 também. We all know it. Nós tur conhecer. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Mas busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. E tu recostam aquilo guardo añadir na Okay? bolsa. If you want everything, Se você quer turcos, what is the condition? que te condição? Seek the kingdom of God above First. all else. Busque o reino de Deus And live riba righteously. turcos e sua justiça. Then He will give you everything you need. Ante o rei turcos ta guardo Not everything you want, No lo que você quer, everything you need. tu lo que você meste. Father, we thank you for your word this Tata, nós morning. chamamos danke por palavra meita. Help us in this prophetic Ajuda-nos journey. em jornada profética We aqui. thank you for the first part of the year. Nós te agradecemos pela primeira parte de ano. And prophetically, we are thanking you for the second half E of the year. profeticamente nós te agradecemos por duas partes de ano. We are not entering and then look at what we're going to do. No, we are Nós não está dentro aligned desse in vai your aqui que nós spirit. está assim não, pero nós queremos asking alinhar you de now, espírito. before the first half ends, Puntrando para o promete que promete metade de ano acaba. help us examine ourselves. Ajuda-nos a examinar-nos mesmos. Show us what's wrong. Mostra-nos o que nós está fazendo. Help us to examine our Ajuda-nos ways para examinar nos so we conduta. can recalibrate Para nós ourselves, recalibrar-nos mesmos. refocus ourselves, Reenfocar realign ourselves, realinhar-nos mesmos. so that the good work you started in Para us assim é bom obra que vai começar de can nós. go on without limitation. Por seguir sem ordem In limitada. the name of Em nome Jesus. de Jesus. Amen and amen. Amém e amém. Aleluia. Thank So you, the Jesus. question is, have we felt this lately? A pergunta está, nós sentimos coisa que ultimamente, Like a restlessness that you cannot shake from you. maneira Inquietud. inquietude como não pode sacudir feibo. Like a tension in your spirit Maneira tensão de meu espírito. that says something needs to shift. Que te bisa algo tem que move. Now, Algo this tem que brecha. is not confusion on the basis of what we read. Essa aqui nota confusão baseado em lo que nós lesa, It is divine disquiet. pero esta inquietude divino. Yes. It is a prophetic groaning from the Spirit of God. Esta queamento profético do Espírito de Deus. In Romans 8, Paul calls it groaning. De Romanos 8, Deus te llama essa aqui Quejamento. sí. Sí, queamento. no, tiene una palabra. Queamento que nós nota como. No, queamento está. Queamento está. Ahora palabra por aquí. Queamento. In other words, but it's not complaining. Nota que bota Está quejando. bota quejando It's not negativamente. complaining as we know it. En otra manera But queja it is negativamente. a deep longing for alignment. Pero está deseo profundo para nos estar alinear. That's why I explained to you what verse 23 means. Gemido na. Gemido. Com gemido na. Sin mi casal, vida, brother. Gemido, gemido. Gemido na. Gemido, right? It's not complaining. It's just a deep longing for alignment. Está deseo profundo para nos estar alinear. It is that you know where you're going Está com você onde bota vai. and you feel like I've shifted a little bit this Ato way. bota I need sinti mane to bosa, mas realign. I tiki need fe to come caminda, back. me tenho You alinhar, understand? me tenho subir back ribe caminda. So it's not complaining. It is a deep longing for alignment. Então, nota quejamento assim na maneira que avança, já? Está com gemido porque alinhar, porque está haciendo cosas que Deus está esperando. It's like the ache of the soul. Esta maneira é dolor de mo alma. Yes, that knows that you're not in rhythm with heaven. Cusa como não está dançando ribe ritmo de cielo. Okay? This is a gift of God. This is grace. Esse é graça de Deus, é It regalo is de the Deus. Holy Spirit alerting you that you need to calibrate yourself, recalibrate Este yourself. Espírito Santo alertando boco, epa, eu tenho que recalibrar o mês. And then we read Haggai, A nós lesa Hagai, because in Haggai's time,
Pasó de en su tiempo, the people of Israel, they had to return back to Jerusalem. el pueblo de Israel me estará back a Jerusalén. They were in exile, Nantawa ta en exilio. right? And they had a divine mandate. Anto nantawa ta tinha mandato divino. God told them, rebuild the temple Dios avisa nang reconstruir el templo. or rebuild what represents God's presence and God's glory. Of reconstruir lo que está representa presencia y gloria de Dios. But then life happened. Pero ya asoso de cubida. Yes, their personal concerns took over. Preocupación Preocupación. ng personal at tuma over. They experienced opposition, Na experiencia oposición, disappointment, and fatigue. desapunto y cansancio. They shifted focus to survival. Nang kwenang enfoque y nang bireri ba ban sobrevivi. And they said, I just need to get my house in order. Inabisa ya, ami gisto ko ay mi kas na ordo. So they left the temple of God untouched, Das na alaga e temple di Dios e nanang simba itrakune. and they got busy with their own homes. Anto nang bira preocupa ko ng mesong costa ng kas. Then verse 6 says, Anto versikulo 6. you have planted much but harvested little. Bo a planta hopi pero ba cosecha You poco. earn wages only to put them in a pocket as if it has holes in it. Baga na plaka, diz pa bute de saco com buraco. And then verse 5 says, consider your ways. Anto versículo 5 Check your ways. Wag bo Give conducta. careful thought to your ways. Pensa bom riba bo conducta. E pide. Some of you are saying, kaya man dami ba English? Algun di bo santa bisa who sent me to come to church today. It's not to condemn you. E nota pa condenabo. It is to help you. Eta pa ayudabo. Eta pa ayudabo. So God sent you. Paso Dios a mandabo. Nobody else. God Ni un sent ene you. más. Dios a Right. mandaba we. And I want to say that God is not against our needs. Anto mi que pa saco Dios nota contra nos necesidad ng of lo que nos meste. The issue wasn't that the people had homes. No, that's not the issue. E punto no tawa tata ko Dios nota que panantingkas. The issue was that they prioritized their homes Amen. over the home of God. E punto taba tata ko na prioritizar ng kas riba e kas de Dios. And I have one rule, and it's working, and it's even working now as we speak. Meting un regla y eta funciona y hasta ahora aquí con nos papiando eta And it is funciona. based on Matthew 6:33. Y eta basar ba Mateo 6:33. When you build God's house, He will build yours. Amén. Ora abo construir ibe cas de Dios, Dios lo construir bo cas. My wife and I, we sacrificed a lot. Mi kasay amin no sa sacrificar We hope. sacrificed our own time. We sacrificed time with family. We sacrificed everything. Nos sa sacrificar nos mes un tempo com outro, tempo com família. Conscious that we were building on God's home, Conscientemente que nos estaba construyendo riba e cas de Dios. while knowing that He will build on ours. Sabiendo que lo vai zor pessoa de Deus. If we don't do what He asks us to do, who's going to do it? Pasó si nos no hace lo que pedimos fácil, ta quem vai fazer? Imagine everybody thinks that my house comes first. Imaginava tu rena ta pensa My needs come first. Mi necesidade sem Who will help those coming out of prison? Quem tá vai ajudar com ta sala de prisão? Who will go to the rehab centers? Quem tá vai rehab Who will go to the streets and evangelize? Quem tá vai dentro de casa If everybody is busy, Se tu I don't have time. Tá beza e não tem tempo. I wouldn't be here. Me lo nota aqui. If those who invested in me Se estão didn't make a sacrifice, não hace sacrifício, putting God first, poniendo Dios and trusting God to build their confiando homes. Dios para Anybody listening? Me lo nota para aqui na. When you build on the house of God, He will build yours. Ora, abo construir a casa de Deus, ele construir a sundibo. But you have to know that God isn't insensitive to your needs. Bom, esse saco Deus não está insensitivo na boa necessidade. He's not insensitive to your food that you need, Ele não está or insensitivo clothes, na boa comida, boa panha, or lo que bom shelter, of bom lugar or de even viver, purpose. of even propósito não. But He knows that when we place personal survival above divine assignment, Pero esa que ora nos pone lo que nos meste para sobrevivir, riba asignamiento divino, we step out of spiritual alignment. As simple as that. Salir de alinhamento espiritual. And you know what the Así fruit está. of misalignment is? Então, você aqui tem fruta de não alinhar, Frustration. frustração. Because that is what verse 6 of Haggai chapter 1 is. Pastor, Frustration. esse versículo 6 de Haggai 1, frustração. So God says this morning,
Dus Dios está bisa we meinta. Seek ye first the kingdom of God, Busca and the el rest reino shall de be Dios added y su unto you. justicia y tur otro un costa waro añadi. You missed a good opportunity to say amen. Vos está mes un bon oportunidad para bisa Dios. Amén. So in other words, God de says, acuerdo. reorder, Después si Dios está bisa realinear, refocus. reenfocar, He says rebuild. reconstruir. And this is not just about church structure. Antes que não te diz que estrutura de igreja, It is about the priority of God in our personal lives. pero esta também é prioridade de Deus em nos vida personal. Some questions for us here to examine. Algum pergunta não para nós examinar nos mesta. Are you building your life around the presence of God or not? Você está construindo uma vida onde a presença de Deus ou não? Is your schedule, Vos is your heart, bo coração, is your energy bo energia, aligned with kingdom purpose, or what is it? alinhar com o propósito de reino ou não onde está alinhar? Have personal pressures slowly displaced your pursuit of His presence? É pressão Personal. personal. Ela sacava pouco a pouco de nota arriba lo que botin quase pé. Ela halabo for die búsqueda de Dios, presión personal, cos que nos timpa de nan mi que está, mi tabase saya, ribe propósito nan de Dios, watch out que cose. Osante? All right. So, this is a prophetic statement. Essa aqui está statement Declaración declaração profético. profético. You have been grinding and not gaining. Babinta traha, ibo noting ganashi. You've been hustling, but there was no harvesting. Babinta lucha, pero no está tin cosecha. Because something needs to shift in the order of your heart. Paso algo tinko move den e ordo de bo coração. And God says, put the kingdom first and watch how your house, your family, your provision, and your clarity will come back in place. Deus está bisa buta o reino de Deus promete e bo provisão bo cas turcos lo ordo poni lo bing di mes. Amen? Amen. So you've been doing a lot, but there's no harvest. Bo bindasi hopi. Working hard, but your pero pocket is empty. cosecha, batra duro. Doing all these things, Pero saco da baixi, hasi tu and reconhece. nothing is happening. Pero nada está sucedendo. God says, Deus está bisa. maybe it's time to shift. Por tata tempo Put pa my kingdom and its righteousness first. hasi co diferente buta su reino promete. Yes? And watch your house. Anto wag Watch your family. Wag bo Watch família. your provision. Wag bo provisão. And your spiritual clarity, how bo it will claridad all espiritual. come back to Him. Com turcos lo bim back ne. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. So this morning, let's have a moment of prayer. Dus awemeinta banti un momento di oração. And in the presence of God, ask ourselves, where have I drifted from God's rhythm? E den presença de Deus bam punta nos mesta unda minha hala kita bai fei e propósito de Right Deus. where you are. Ei mes caminda bota sinta. Ask Him, where? Puntre. Help me, show me, Lord. Dice, Where, ayúdame, mostrar, where am I Señor. drifting away from your rhythm? Na qual ponto de minha vida me tá halando bai fei bo ritmo, fei lo que The abo quer. groaning of the Spirit. Paso e gemido de espírito. What is it? Que tá? Where do I need to adjust? Unda me tenho ajustar mi mes. And then this question. Anto después se Am I pergunta. spending more energy on survival than on surrendering? Me tá gastando mais energia de sobreviver que de entregar. I think there was a song that went like, I surrender it all to you withholding nothing. We got to watch what we sing. Me te quer ter cantico que tabisa me te entregar turcos na voz sem retener nada. Nós temos Okay? que dar ora nós You ta canta que can nós ta spend canta. energy on surrendering it all Paso vou por gasta With por high energia de entregando turcos with high gains com hopi ganashi. because you're putting God first, Paso bota pone Deus pro me. or that same energy. Of mesmo energia ei You are investing it in survival. bota entregue de sobreviver. Your flesh cannot produce the gains that God can give you. Paso bo carne não bo produzir tu ganashi que Deus pode nabo. If I seek my flesh first and Se its a mim righteousness, busca where do minha you carne think e sua that justiça pro me. will take me? Nowhere. Onde sei lo ibami, um caminho.
No, God says, seek me first. Dios te bisa buscar a In mí my primeiro. righteousness. Den mi justicia. Then you will see gain. Anteori lo boa ganashi. Amen? Amen? Hallelujah. Aleluia. So this divine disquiet is not a threat. Dus é quietude divino aqui, não está bambisa que Deus está menasabo. No, it is an invitation. Não é uma invitação. It is an invitation to realign É uma invitação para nos realinhar with the one who both knows what you need and knows where you're going. com esum, com saki bom este e unda botin ku bai. Amen? Amen? So we looked at the disquiet. Dus nós estamos aqui quietude espiritual. Now we're going to do a diagnostics Agora nós estamos fazendo diagnóstico to see where we drifted. para wak unda nossa How we drift drifted. bai, como Yes. nossa drift bai. And then we're going to surrender And with a then strategy. Nós estamos entregar com uma estratégia. We're going to divinely align ourselves back. Nós estamos alinhando mesmo divinamente back. And then direction. Anteori, direção. So the second part is this one. Dus de duas partes está aqui. We need to recognize Nós temos que when reconhecer. something is off. Ora algo está off. Ora algo Look não está at bom. Revelations 2 verses 4 and 5. Wak Revelação 2, 4 e 5. I have this complaint against you, says Jesus. You don't love me or each other as you did at first. Mami tinha essa aqui contra bo. Cubo abandonava o promê amor. 5. 5. Look how far you have fallen. Turn back to me and do the works you did at first. If you don't repent, I will come and remove your lampstand from its place among the churches. Wow. Pensei, corda for de unda boa cai. E repenti e hasi e obra não como estava hasi promê. Senão, me dá bem cerca bo e lo quita bo candela for de seu lugar, a menos que bo repenti. Verse 4 says, you have Versículo 4 forsaken avisa. the love you had at first. Kubo a neglijar amor, kubo Balubida. bo promê amor, You balubide. lost the first love. Ba perder. And then Jeremiah 6:16. Anto Jeremias 6:16. It says, Eta bisa. this is what the Lord says, stop at the crossroads and look around. Ask for the old godly way and walk in it. Travel its path and you will find rest for your souls. But you reply, no, that's not the road we want. Assim na Senhor te bisa. Para na e caminda nang imira e puntra pa e bereha nang antigo. Unda e bom caminda ta. E cana denje. E boso lohaya descanso pa boso alma. Manang abisa nos no kiar cana denje. So the heart behind these verses is to recognize when something is off. Dus e coração traz de versículo nang akita para reconocer ora algo nota cana bom. And it says there, look at how far you have fallen. Ante ta bisa na wakon leo You lost the first love. ba perde pro You mi amor. used to be like this, but now something went Botava ta off. assim aqui para o algo by off. Then in the second part it says, Anto den de dos partes ta bisa. stand at the crossroad. Analyze, in na other e- words. Para na e caminda e mira. Yes? Ask for the old ways. Puntra pa e manera bieu nang. Not old as in old, but old as in you were better than now. No manera bieu de bieu, pero by back caminda botava ta taura botava mioi mais cerca na Dios. Now this is the part. You didn't mean to drift. Awe sa kite party bonotava ta kiar a drive eigenlijk drive by. Okay? Drive by. But somehow you did. Pero de uma maneira ou outra bahasi. And that was what was happening in Haggai's time. Ante esse ito ta pasa den tempo de. It was not rebellion, but it was a distraction. Do you E no understand tava ta that? rebeldia, e tava ta distração. It was a slow shift from purpose to pressure. E tava ta cambio pouco lento de Kiko? The De propósito para propósito pressão. pa pressão. You went from worship to worry. Babay de adorar pa preocupar. It was a distraction. E tava ta It distração. was not rebellion. E Are you tava here? ta rebeldia. Botei? You still love God, Ainda bota estima Dios. but the fire dimmed out a little bit. Pero candela aba. You are showing up to church, glory to God for that, Bota bem igreja, glória a Deus. but you are spiritually tired. Pero espiritualmente bota cansar. You are functioning, Bota funcionando. but you are no longer flourishing. Pero bonota brillando.
What is the cause? Kiko te causa? You have forsaken your first love. Ba perde bo prome amor. And you should stand Ibo me para at the crossroads na and kruispunt. analyze and Ando look. Analisa iwak. What are these symptoms to drift? Kiko ta- Symptoms of drifting. Kiko te sintoma ng pabopo reconocer si bota basic ta drive by. This is spiritual numbness. Eta numbness. Ay. No calma, pero Bota maneira verdoof sí, espiritualmente. va a vira doof. Sí. Espiritualmente va a vira doof. ¿Están de comprender? Ajá. Your hunger for the word of God decreased. Bo hamber pe palavra de Dios sa mané ba. You're serving, but you're serving without joy. Bota sirve, pero bo não tem gozo de lo que bota hace. You are prioritizing productivity Bota over being in the presence of God. Bota priorizar produtividade riba e hecho de bo tempo com Deus. And then this. Então essa aqui, You are compromising what you used to protect. bota Be careful there. bota aoki, bota comprometer lo que antes botava ta proteger. Drifting. What is drifting? Kiko que men ko bota drift by. Drifting is usually very subtle. Drift by que men bota move pero hopi sutil. Yes, it's like a Suave, sina que bota move by. air balloon on water out there. Eta mané se bota blast drifts. riba awa. Bota Slowly drift. but surely, if Poco you're not poco. quick enough, Si bo nota rápido, you will find it in Panama. bota aí na Panamá. Uh-huh. Are you here? Botei, God's mercy is speaking today é misericórdia de Deus está papiando a through the disquiet, dor de inquietude, quieto, through the groaning. dor de gemido. And God says, come back to center, come back to me. Deus está bisa bim back. Let's recalibrate. Van recalibrar. Amen. Amen. Am I speaking to at least one person today? Me está papiando at least na gente awe. Come on, give God praise. Dona Deus alabanza. This is not bad. This is not to condemn nobody. E não está para condenar ninguém gente, corda. Let's go to the third part. Let's go to the third part. This Vana is en the die work tres of the parte. Spirit realigning us. Essa aqui é a palavra de Deus que quer realinhar-nos. John 15, verse 2. Juan 5, versículo 2. Jesus says, He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. Jesus está bisa, tu rama de mim que não ta carga fruta, eta quita. E tu rama que ta carga fruta, eta snui, para essa aqui duna mais fruta. Psalm 139, verses 23 and 24. Salmo 129, 23, 39. 39, 23, 24. Search me, O God, says the psalmist, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. What a prayer. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Purbame y conoce mi pensamiento. 24. 24. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting Y mira life. si Wow, tem beautiful. qualquer caminda de maldade em mim e guiame riba e caminda eterno. Amen. All right. Let's look at picture number 1 about pruning. Vamos aqui para papiando de snui. All right. This is our bougainville at home, Essa aqui tem Trinitária. Trinitária de nós na casa. It used to be bigger and higher. Esta outra grande e esta batayen. On top, it was beautiful. Arriba, esta Green, bonita, A verde. lot of flowers. Hopi flor. But then we noticed this. Pero ahora nós mira essa aqui. So what we did, Dos que nós hace, we pruned it. Half of it was pruned nós aqui tá metade de jebai. to Nós expose this. Pa essa aqui por sali bindilante. Okay? And then we gave it some time to come back. Então nós estamos dando tempo para vir back. Part of it came back. It's de coming vir back. Tá vindo back. But this part, there's something wrong here. Pero é parte que algo tá falta que não. So Jesus says, Então Jesus tá these bisa. branches are not producing. É tá que não que tá produzindo nada. There is a manifestation on the outside, but on the inside, there is this problem. Tem uma manifestação para fora, pero para dentro tem essa aqui. The outside is based on the old. É para fora tá basado em bebeu. Yes? But Jesus says, I want everything to be aligned with me. É de para mim que Inside and out. alinhar com para dentro e para fora. I don't want you to manifest something on the outside
based on old glory. Mino que para manifestar algo para for basar ba glória ng bieu. So the root cause here is this. Das é causa raiz que nantes aqui. So what do you think we should do as gardeners? Das que como te quer que nós tenho assim como jardineiro na. And my wife finds this to be very cruel. Me casata essa aqui tá cruel. But I've been through this many times because I like gardening. Pero ma passa ha se sabe eu vivi acaba I can spend the whole day in the garden. Me pouco passa inteiro dia dentro jardim. But I have other priorities. Pero me tem outra prioridade. So I've learned Das massinha to prune the Pas trees in the nui- yard. e mata nan den So cura. to me, this is very normal. Das pambis aqui tá normal. Cut every branch that does not produce. Kita Take it corta off. tudo lo que não tá produzir, que te afo. And try to find the branches that are not so dry, but they can produce again. They E can por grow baia again. estão com nota de seco, é para produzir biá massa trobe. Are you here? Botei? So let's look at picture number 2. Das bang wake número 2. This is another bougainville. Sabe então outro bugam. We did the same thing. Nós We pruned it by half. Nós cortei na mitad, But look at the difference. pero wake diferença. It's coming up beautifully. Está viniendo It's bonita. blooming. It's flourishing. Está florescer. And look at the branches. Ando wake They're tá. like this one, alive. Está vivo. Not like this one. Essa aqui This one used to be like this one. tava da maneira saia. But look at it. Pero wake o. Yung pari dia nos pwede yung let's screen, nos pwede mio. In a few days we will have a let's clean Amen. it better. And this is what God wants to do with us. E essa aqui é o que Deus quer assim conosco. Do you want to manifest something of the old glory on the inside? You are dry, dying. Porque Not manifestar me. algo para fora de glória, bieu ando para dentro, tá seco, muriendo. That's Não, why the não. psalmist says, search me, O Lord. Tá pensei salmista tá bisa. And if there is something in me that offends E se you, tem algo de mim que te ofendebo, corte, quite. pruning is not destroying. Snui não tá destruir. It's painful, É doloroso, but it's a temporary pain pero é dolor temporário. for a latter glory. Para glória mais depois. Amen? A bigger Glória glory. mais grande depois. Listen, Escucha, you are in the hands of God. bota de mão de Deus. If He says, let me prune you, Se é bisabo lagami snui bo. you should say, yes, Lord. Bolo tenho bisa sim, Senhor. It's painful, but go ahead. Tá doloroso, pero dal vai. At least that. At least sim. Aí we suppose, het mensaje nande dia na kinota fast, so anda dal ami tambe hopi duro ne mesa e. Let me tell you, Pero the Dios te messages bendice. from these days are not easy because it hits me hard at the table when I'm writing them too. And I But slept. God is busy. I slept 3 hours only just to put this together. Madrume diz 3 horas para pôr isso aqui. You can ask my wife. Tem outro. I slept like, and I woke up 3. Madrume diz 2 horas passar e malanta 3. I woke up at 3 because he started to speak in me, and I said, I want Mas to ela sleep começa one a more papia de hour. mim. Me diamo, me quer Wake uma hora up. mais. We have work Não, to do. lanta, botigo vai a wo. So I woke up. Desmalanta. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Busca promete Even el in your reino de sleep. Dios y su justicia hasta de sonho. E tu outro costa bini de And the mes. question is, what's more important, your sleep or the revelation for God's people? E pergunta tá aqui quanto mais importante, o sonho ou a revelação para o povo de Deus. God, your will be done, not mine. Deus, boa vontade seja assim, não dime. Yeah. Well, see. So the Spirit of God doesn't just point out the drift, Das Espírito de Deus não te diz, mostra nós riba com nossa drift vai. but He wants to partner with us to realign us. Pero é que tra junto conosco para ajudar nos realinhar nos mes. What I just said is totally different than compared to condemnation. It is really an invitation. Lo que me avisa está totalmente diferente que condenar nos mes. Não, lo que me papa de jeta invitação para ajudar nos. So like a skilled craftsman, the Holy Spirit says, Dus maneira vakman, Papiamento, sim. of experto, yes? Yes. Maneira experto, Espírito Santo de bisabo, ajustabo mesmo, so bahalo pouco off, bota off. Adjust yourself because you went slightly off. Do you understand that? Yes. Yes? Let's prune what no longer serves growth. Van Picture number 1. lo que ya no te crece más. Huh? You saw the picture number 1. Can we see it again?
Portret 1. It's obvious to cut it down. Tá óbvio que Not você cut vai it down, but cortar. prune it. Of snoeien. It's not dead. Não It tá still morto. has potential. Ainda tem potencial. But it needs to be adjusted, realigned, Você recalibrated. guarda, recalibrar, realinhar. And with a lot of love, I have the perfect tool for it at home. E com roupa e amor, me I have different kinds of cutters. Equipo. Big ones, small bom, ones. I have the machete too. Chiquito, grande, machete, tudo. Oh yeah. Yes. And you prune it. Então, botar snoeien. Sister Miranda knows what I'm talking about. Irmã Miranda sabe lo que me está papia. Okay, wake mo aqui prune do new machete oder was? Oh yeah, she prunes some at the home. Yes. He says he wants to realign what has been distorted by disappointment or delay. Quer realinhar lo que acabou de trobar door di desapunto of door di tardanza. Do you see that? So this is not condemnation. It's an invitation to make you better. Esta invitação para si bumio. Okay? So what does it look like? Que taparse? You need to rethink your schedule maybe. Portabo tingo vai buscar wag de son dia dembo schedule Maybe you have to end a certain habit or certain partnership. Portabo tingo kaba ku cierto hábito nang of cierto gente nang como takune. Maybe you have to restart certain spiritual disciplines. Portabo tingo começar back ku cierto disciplina nang spiritual. Or maybe you have to recommit to something God asked you to do months ago. Of portabo tingo serbo compromiso back ku algo que Deus pediu para si hopi tempo passar. But don't resist the recalibration. Pero no resistir a recalibración. Because this is about preparing you for the next wave of purpose. Hallelujah. Essa aqui também preparado para outro ola que também de propósito que Deus tem para. So let God fine tune your hearing. Deus laga Deus fine tune. Fine tune bo oído espiritual. Si fine tune na papiamento. Lagi Ajustar. Yes. Yeah. Let him reset your motives. Lagi reset bo motivo nang bo. And let him clear the clutter from your soul. Ato laga Quite uma for di bo alma. Amen. Pide. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are we receiving this morning? Nos está recibiendo. I hope so. Let's go now to the fourth part. Van a poner parte 4. Because doors will be shifting. Paso porta nang lohala. Yes. There will be closures and there will be callings. Lo ting porta nang kuta sera y lo ting llamada nang kuta habri. Let's look at Isaiah 22 verse 22. Banwak Isaías 22:22. Glory to God. I will give him the key to the house of David, the highest position in the royal court. When he opens doors, no one will be able to close them. Amen. When he closes doors, no one will be able to open them. Ora lo mi pone e llave di casa di David riba su schouder. Ora que abre, ninguém handelo no será. Ora que será, ninguém handelo no abre. So this is Jesus, Sabe que Jesus? and he does two things with doors. Ante dá-se duas coisas com porta. He opens them, Eta abre, but he can close them too. ou eta sera nang. We get mad when doors are closed. Timbiano sta rabia ora porta nang We sera. like open doors all the time. Nos da gusta porta nang abri tu. The Bible is clear. Bible ta klar. Sometimes he opens doors, Timbia eta abre but porta. sometimes he has to close certain doors. E tengo sera cierto porta nang panos. Amen? Amen. Look at Acts 16 verses 6 down to 10. Banwak Hechos nang 16 pa 10. And this is how it works. Next, Paul and Silas, they traveled through the area of this place and Galatia because the Holy Spirit had prevented them from preaching the word in the province of Asia at that time. Y siendo prohibido el Espíritu Santo de Papia e palabra na Asia, nang apasador de región de Frigia y Galacia. 7. 7. Then coming to the borders of Mysia, they headed north for the province of Bithynia. But again, the Spirit of Jesus did not allow them to go there. This sounds like closed Y doors. ora nang ayega Misia, nang atrata di Bithynia,
mas Espírito de Jesus não a permitirá. Essa aqui tá parecendo uma porta que Deus será. Spirit of Jesus is the Holy Ghost, by the way. Espírito de Jesus está Espírito Santo. So instead, they went on through Mysia to seaport of Troas. E passando Mísia nang ababay Troas. 9. That night, Paul had a vision. A man from Macedonia, a man from Kia, a man from the streets of Aruba in northern Greece was standing there, pleading with them, come over to Kia, come over to Stichting Junto, come over the streets, come over to San Nicolas, come over to North, come over to Playa, come home, come over to Sabaneta, come over to Macedonia and help us. E de a noite, Pablo, aí visão, homem de Macedônia, estava para su dilante, roguei bisando, bini San Nicolás, bini Kia, bini junto, bini de Caia, não vai norte, e ajuda-nos. Bem Macedônia, ajuda-nos. 10. 10. So we decided to leave for Macedonia at once, having concluded that God was calling us to preach the good news there. Not there, but there. E ora que ela mira e visão, mesora nos trata de vai Macedônia para sobre nós a na e conclusão que Deus chama nós para predicar evangelho nanang. Se canang, no haya, se canang. So as God realigns your spirit, He also realigns your path. Do segundo que alinhar o espírito, está alinhar bo bereja também, bo caminho. Many of us are seeing closed doors right now and wondering, did I miss God? Hope de nós está a porta não cerrando, nós está pensa, hey, minha miss Deus? No, you did not miss God. Não, não miss Deus. Some doors are not punishment. Some doors that are closed, are being closed, are not punishment. Te importa não que a guarda será, que está será, nota castigo não está para de parte de Deus. They are for your protection. Não está para proteção. 2 weeks ago, I had to close a door that was very painful. Very painful. Me mestera ser porta que estava doloroso. And I struggled with that for months. Ando uma luta que coi para lunas. And God says, this is for your protection. E Deus avisa-me, essa aqui está para Close it. proteção. Sere porta. You did not miss God. Bono a falha Deus, bono. And it is not for your punishment, it is for your E não está protection. para sobre Deus está castigado, está para proteção. I wasn't too happy, Me não estava contento, but seek ye first the kingdom of pero God busca first, primeiro o reino de and His Deus righteousness. e sua justiça. Amen? Amém? So closed doors are part of our realignment. Dos portas não será parte de nosso realinhamento. Some relationships will not move forward, Tem relação não está move para dilante. and you need to move on. Então tem que seguir. Some of us, we want to take people with us, but they don't want to go where God is taking you. Leave them. Tem gente, mas nós que iba gente conosco, pero não que vai cubo na onda Deus te babo. Das chislaga na los. If you miss the season, they will take you down with them. Se abo, diz passa, então perde a temporada que Deus está tem pabo, não te babo a boco não. Em vez de abo iba na arriba cubo. Some jobs, some opportunities and roles may dry up. Trabalho, tem viaja por camina não por seca, oportunidade não por seca. Yes, you need to see that. Botin o que sim. And it's not rejection, it is redirection. Então esse aí não tá passando, vou rechazar, pero botin ku redirigir o mês. Yes. So Paul in Acts 16 was blocked from going to Asia. Pablo de Hechos 16 estava bloqueado para a Ásia. But that no made room for a Macedonian yes. Pero esse Ásia abre porta para sim para Macedônia. Correcto. So in Napa Asia, abrir sim para Macedonia. And it was the Spirit of God redirecting him. E estava o Espírito de Deus que estava redirigir. Can you imagine God redirecting you? Você imaginava Deus estar Like this? redirigindo assim aqui? I remember how many years ago we went the first time to Kia. I know it's 24 26th anos of passados. December, 24 years ago. Our first service was in the women's section Nos promete serviço estava dentro da secção de gente mulher. on a 26th of December. Dia de 26 de dezembro. What do people do on the 26th of December? Quem ainda está assim dia 26 de dezembro? We went to Kia. Nossa baiquia. When we finished, Ora nos acaba. the ladies, you know what they said? Você aqui quem ainda mulher não avisa Something nós. like this. Algo assim aqui.
come back. Being back. Don't leave us like this. Não larga-nos assim aqui. I still remember that girl that said that. Ainda me recordo muito que a Bíblia sei. It was a Jew. É tal judeu. Yes. That we cannot leave them like this. Nós não para larga nang assim na uma bisa. So that little event that my wife organized became a movement. Evento chiquito It is como today kasabay pa a whole ministry. Ela vira gente mover, ela vira ministério de 24 anos acaba. Come to Kia and help us. Don't leave us here. Vem aqui ajuda Help nós, us. nós aqui dentro, ajuda nós. And from there, we went from one department to another, and we have the whole system of Kia now. Então, Jay, nós vai de departamento para outro e agora nós tem inteiro o sistema de Kia tá trazendo. So God is not just shutting doors. Deus não te diz ser a porta. What He does, He's opening assignments Eta abre asignação nang. that match the recalibrated you. Kuta klop ko ora é recalibrado. Amen? Amen. You can't take steps to your new or your next Bono po tuma paso nang bay dembo bonobo of esung kutabini. with the old mindsets and the old methods. No, something has to Nang change. ipensamento nang biyo, algo tingo cambia. So I encourage us Deus me ta encorajar nos to trust the closed doors pa confia e porta nang kuta sera dilante and nos. to listen to new instructions Anto escucha instruksyon nang nobo. and to step boldly into new obedience. Anto stop kukurashi den obediencia nang nobo. Amen. Amen. Some of us got into a routine. Algum de nós ako dentro rutina wala It's not like you're in sin. No. E não tama ne bota den But picar. God says, hey, No. you're going in circles on that one platform. I want to give you more. Deus também sa bota ko kanando den círculo assim aqui den plataforma ko botei nang, pero mi que donabo mais plataforma. Anybody here wants more? Tiende que tengo que mais. I want more. I don't know about you. Ami que mais, mi no sa dibo. But He has to shake up. He has to destroy the old mindsets and the old methods so that He can give you the new. Hallelujah. Glory E to tengo God. sacudibo, e tengo kita que método nang bieu, e po donabo e novo nang. That's why that song is very good. Tapos sa kantika ta hobby bong. Beautiful song. Kantika hobby bonita. Powerful lyrics. Su letra nang ta hobby But poderoso. at the same time dangerous. Pero al mismo tiempo, é um tique peligroso. Yes. The fifth and the last part. Cinco e último parte, This is the call to surrender. essa aqui tem chamada para entrega. This is the call to partner Essa aqui tem chamada with the para Holy Ghost nos vira, nos alinhar com o Espírito Santo, so He can realign us. para por realinhar-nos. And the scriptures I'm going to use is Proverbs 3 verses 5 and 6. Escritura como vai usar, tá provérbio ng 3, 5 e 6. Trust in the Lord with not some of your heart, with what? All your heart. Do not depend on your own understanding. Amen, amen. Confia no Senhor com renter, não parte, pero renter o coração e não depender riba bo mes compreendimento. 6. 6. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Den turbo caminda nang reconoce e lo dirigibo bereha nang. Romans 12 verses 1 and 2. Romanos 2, 1 y 2. Also, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be, what be? My body, everything that I am. Let it be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Pensei me roga bolso romanang, pa medio de misericórdia de Deus, pa apresentar vosso corpo nang como sacrifício vivo e santo. Kiko vosso tingo assim entregar vosso corpo como sacrifício nang vivo e santo, aceitável para Deus, qual tá vosso serviço espiritual de adoração. Verse 2. Versículo 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then and only then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. Hallelujah. E não seja conforme o mundo aqui, mas seja transformar para meio de renovamento de vossa mente,
Paboso por comprobar que é bom e agradável e perfeito vontade de Deus. Amen. So this recalibration, Recalibração aqui. it requires more than just an awareness. Esta requer mais de para botar pendiente, consciente. It requires surrender. Esta requer entrega total. Yes, and surrendering is a posture. Então, ora botar entregar esta postura. We've been talking about postures Nossa papia de all these days. postura nang. Ture dia nang ko apasi. So now that God has stirred your spirit, Awoku Dios a move bo espírito sacudir. now that He has drifted you, revealed to you that maybe you have drifted. Awoku la revela na boku porta ba drift by. Now that you know that doors can shift. Awor kubo saku porta nang por move será abre. Yes, there's only one thing left to do. Tá solamente coisa mais aqui da passe. Yield, Entregar. yield. Entregar. And I want to tell you this. E me que sabe isso aqui. Recalibration Recalibração is relational. tá relacional. I'm going to say this again. Me também se mais. Recalibration Recalibração is not a mechanical adjustment. não tá ajuste mecânico. No, it is a relational one. É algo relacional. Not just a schedule shift. Não diz schedule que bota cambia. No, it is a heart shift. É cambio de coração. Amém. Not just behavior change, Não solamente cambio de como te comportar, de conduta, but also a mindset transformation. pero também transformação de como te pensa. Not just trying harder, Não diz purba mais duro, but trusting deeper. pero confia mais I'm profundo. going to say this again. Me também bisa sa aqui trobe? Recalibration is not mechanical. Recalibração não tá algo mecânico. It is Tem mecanismo relational. dentro. We are in a relationship with God. Está relacional. Pastor, nós temos uma relação com Deus. So if I have to adjust myself, it needs to be with a motive of relationship. Então, se me tenho que ajustar meu mês, está com motivo de relação. So my heart is Motivação de involved in relação. this. Deus, meu coração. My heart is involved in this. Tenho que estar envolvido nisso aqui. It's not scheduled change, it is a heart change. Então, eu não te diz que meu schedule cambiou. Não, é meu coração tem que It's cambiar. not just behavioral change because your behavior is based on how you think. And So not it that- is a mindset change. Então, não é cambio de conduta, sino é cambio de como você pensa. Pastor, boa conduta, tamarana, bom That's pensamento. why it says, change your way of thinking. Tá pensando, bisa cambia a forma de pensar. Don't copycat the world. Não vai sentar cópia o mundo e fonang. Change how you think. Cambia como você pensa. Be transformed in your mind Seja transformado de momento. by my word. Para minha palavra, Deus está Then you will know my will. É hora Then you will be able to listen to me. É hora ele vai Relationship. The Bible says Relação, Bible tá we bisa. are what we think. Bíblia também não está o que nós está pensando. So if you want to change your behavior, you can't Se just você change cambia o behavior without comportamento, changing the way you think. cambia sem cambiar a forma de pensar. Do you understand? Você compreende isso aqui? And these things, you cannot go to the poli and ask them for a pill on that. You need to go into the Até presence of cambia God. não que bom, vai pôr vai pôr pil do pé, paracetamol pé, pastor. Não. Tá padinha e que tem que passar, de mente, de coração. Mami, aqui não, mas me que estima Deus mais. Você não tem pill para mim? I came here because I want There's to no love pill for God that. more. Do you have a pill for me? Bom, posso say. You have to do it. Botinho assim. You have to come to Him. Botinho This is vir. relational. Isso aqui tá relacional. This is not about trying harder. This is Essa aqui não tá trusting deeper. purba mais duro, não. Essa aqui tá confia Deus mais profundamente. Sometimes when we bring these messages, people think Pastor wants us to work harder. No. Te enviaram outras mensagens em que ele tá Não. pensa, pastor, que me traz mais duro. Não tá para botar mais duro. Are you trusting God 100% in everything? Bota confia Deus 100% dentro Are de you coisa. seeking His kingdom first and His Bota righteousness? buscando su reino, promesa e sua justiça. I am witness. Ame tu testigo. And when you give God it all, Que ora para donar Deus turcos. He can take your business and make it look very easy. É porque é bom negócio assim mostra roupa fácil. And I'm talking life business, not Me tá just papiando de business. não negócio de trabalho, me tá papiando de bebida. Você. I've seen this in my former job. Mas o que sabe de meu primeiro trabalho? I've done something I never studied for. Mas assim, algo que nunca mais estudei. God gave me that wisdom. Deus a donar minha sabedoria. Não.
He would tell me, read this. Ela bisa mi Ask bisa that. saki. Puntra Go saya. here. Bisa saki. I will take you to training. Amilo hibabo na training. So those strategic moves Das mover estratégico na were essential, tawata esencial. important, Importante. compared to going to a whole university Comparar and com start vai all over again. renter universidade e The começar de Spirit novo of God outra vez. does that. Espírito de Deus está assim. And in parallel, Então, em paralelo, He didn't want us to miss church for one bit. e não tá aqui para nós mês igreja nem dia. He didn't want us to miss Kia for one bit. E não tá aqui para nós falta vai que nem dia. We used to go to 2 services Sunday, not just one. Nós tá vai 2 serviços de domingo, não We go and we serve Nós tá vai nós tá serve 2 in 1, 2 de twice on a Sunday. 2 viagens a domingo. You love God or you don't Bota love estima God? Deus ou não tá And estima? nobody forced us. E ainda força nós. We were not required to go, Não a pedir nós para assim, but we wanted to go. pero nós estava aqui era vai. And it had its gains. It had its gains. Eta tem su ganache. Yes, I'm witness of that. Me tá testigo de sei. In all your ways, submit to Him. Trust Him, and He will direct your path Del instead of turbo you forma trying del to turbo caminda nang put something together for yourself. E lo hinca algo de outro pabo. So how does a surrendered heart sounds like? Das com coração que tá sometida mostra of the zona of the Yes, it sounds like this. Lord, reset what's off in me. etapa vou dizer Deus drecha lo que tá off de mim. Take me back to my first love. Hiba me back na mi pro mi amor cubo. Yeah, but it is my love, not His love. Eta mi amor, no su amor. No, you're asking Him to help you Bota pedindo para in your will and in your doing Tempo vontade vou assim to produce something a produzir that you algo. cannot produce yet that is possible in Christ. Que abo não pode produzir, pero de em Cristo sim está possível. Lord, I'm willing. Senhor, me está I want disposto. to love you Me que estimavo, with this first love. que é pro meu amor aqui. What is the first love? Que eu te pro meu Do amor. you remember when you came to Jesus? Bota corda ora para chegar na Do Cristo you novo, remember how novo. you used to love Him? Bota corda como tá estimei. Everything was a praise moment and a worship Tur moment. costa o momento de alabar e adorar. That is the first love. Esse aí te pro meu amor. You will not allow any song in your house. Lobo no You will read your Bible every Nenhum day. cantica nang nota de jedem bocas, lobo lesa bo Bible You will WhatsApp the pastor every second. Bota WhatsApp pastor cada rato. You have 20 years without WhatsApping the pastor, asking him about the Word of God. WhatsApp pastor. All of that is first love. Tu receita pro meu amor. Take me there again, Lord. Hiba me back in nang, Senhor. Interrupt my rhythm if you must, Lord, but lead me into your rhythm, not mine. Senhor, se bom este interrompi mi ritmo, pero hiba mi es un dibo, no es un dimi más. Are you here? Botei? God is not asking perfection from us, no. Deus não está pedindo perfeição de Deus, não. He is asking permission to lead us again. In other words, Ele está pedindo direction. permisso para guiar-nos de novo, para dar-nos direção. Can we all stand as we come to a close? Nós polanta para segundo nós está cerrando. Please don't walk around. Por favor, não vai cair around. The most important part right now is the impartation part. So this is not the time to go walking around. Passo é parte mais importante, é parte de impartimento agora aqui na Bolsonaro, que men é outro momento para vai cair around tá. Those who surrender Estão que tá entregar. in this recalibration season, Den é temporada de recalibração. if you do this, Se você assim isso aqui, God says, I'm going to move. You will be moving with divine speed. Deus está bisa lo me mover e lo bo mover também tá com speed divino. Amen? Amém? If you surrender in this calibration season, Se você entregar, den é temporada, como está basic, está recalibrando você, you will move going forward with supernatural clarity. lo bo mover vai dilante com claridade sobrenatural. You will move forward with fresh anointing in the second half of this year. Lo bo mover vai dilante com unção fresco dentro de duas partes de aia. Hallelujah. Hallelujah. Anybody receiving that? Tem gente que quer receber isso aqui. But God says to us, be transformed. Pero Deus está bisa nós, seja transformada. Nós tem quase Be isso aqui. transformed. Then Seja transformada. you will be able to test and approve what God's will is. E o rei, lo bo purba,
E lobo po aprobar a voluntad de Deus para a vida. His good, pleasing, and perfect will. Su bom, agradável voluntad e perfeito voluntad. So we're talking about the second half of this year. Nós estamos falando de duas partes de ano aqui. And I have some declarations over this house. E me tem declaração ng pecasa aqui ng awa. And then I have individual declarations. Anterior me tem declaração individual também. I believe in declarations. Me te quer den declaração. The Bible says that we are considered kings and queens. Bíblia também se conosco considerar rei e reina nang. Amen? Amen. And what a king and a queen declares, Y lo it que- shall be done. E lo que un rei of un reina ta declara, lo sucede. I believe this prophetically. Me te quer essa aqui profeticamente. This is a season, this will be a season of divine clarity. I'm Amen. talking about the second half of this year. É de duas partes de Receive that, church. Lo tá temporada de claridade divino. Recebi essa aqui, igreja. Vos não tem que pensar amém, ora vos não recebi. Receive it in your spirit. Recebi em vos espírito. Receive it. Recebi. Cycles of delay and distraction are being broken right now in Jesus' name. Ciclo nan de tardança e distração, tawado quebrar a wo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cycles of delay come down right now. Ciclo nan de Be tardança. destroyed right now. Sea destruído In Jesus' mighty em name. nome de Jesus. Distractions be destroyed. Distração não guardo Move destruir away in Jesus' name. Move vai em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. God is opening doors no man can shut. Deus Receive está that. abrindo porta que ninguém ainda tem que ser pabo. Aleluia. Receive that. Receive that. Recebi. Amen. 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 Thank you, Lord. You and I, we will not wander in circles, Abuyamilo no cana de un círculo. but you will advance. Pero lo voy a avanzar. You will advance. Lo voy a avanzar. Do you believe that? You will advance. Vos te quieres ser, lo voy a avanzar. No more circles. No más cana de No more círculo. wandering around. No más círculo vicioso. You will advance. Lo voy a avanzar. Hope that has been deferred will become promises fulfilled. Esperanza nan que guardo desviar. Lo vira promesa nan que lo guardo cumplir. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. What are you hoping for? ¿Qué como está esperando, pe? That you become hopeless, God says. No. Si va a haber falta de esperanza, va a haber falta de esperanza, Dios te pon trabo. God says, my promises unto you, they will be fulfilled. Dios te avisa, mi promesa nang nabo lo guardo cumplir. I'm talking about the second half of this year. Ita pa papia de dos partes de año aquí. Resources, Recurso nang, relationships, relación nang, revelation. revelación. It's being released right now over the church. De nombre de Jesús, riba iglesia aquí. I receive it. Mi ta recibir Do de you nombre receive de it? Jesús. Vou receber em nome de Jesus. Receber, humana, receber. Receber também tem uma ação, você? In Jesus' name. Em nome de Jesus. You are stepping into alignment and assignment. Bota dentro de alinhação e assignação. Em nome de Jesus. Receive this. Receber, receber, em These nome de prophetic Jesus. declarations. É declaração profética na aqui receber nang. In the name of Jesus. So, individually, I'm going to declare certain things over you. Ako individualmente, mi tabay declarar cierto cosa na riba vida. You will hear God clearly. Lobo escucha a Dios clar. Lobo escucha a Dios clar. Receive that. Recibe ese, amén. You will walk in the Spirit's timing. Lobo cana en el tempo de espíritu, amén. Amén. Aleluya. You will not miss your moment. Lobo no mes ningún momento que Dios te impavo. En el nombre de Jesús, pa mi dame. Let me give you a small testimony. Lagami doon abong testimonio chiquito kinanang. For those who know, we closed 2 huge contracts in the last year and a half. Pa están kusad con mi compañía, nos hacer 2 contract más grande mes de Oh, man, it mitad wasn't- año de año pasado. It wasn't easy E no estaba tan fácil. because it was a moment. Kasi estaba tan momento. And it was even moments of unbelief. I said, nah. Anto tata hasta momento de incredulidad kung may abisan na. It was one of them huge. Tawat ating undi ng grandissimo. That's too big, boss. Midi na, sakita mucho grande pa nos. What? Kiko, It was God's will for us. tawat Dios su voluntad pa nos haye. And you know, when I saw the doors opening, Anto ora mawake porta ng tahabri. I said,
this can't be true. This is Mabisa, too good é to coisa be que não true. porta verdade, tá muito bom para tá verdade. And I started to laugh like Sarah. Então, vai começar a rir, mano, Sara. And I go, is this possible? É coisa que tá possível, An adventure. aventura. was an adventure. É tal uma aventura. Then there were moments so close where it seems like we were going to lose it. Então, tá tem momento na cena cerca que tá parça, nós vai perder. And God said, do you have faith? Então, Deus diz como botem fé. So it's a process. Então, é um processo. Are you here? Botei? It was a moment Então, tá momento. that was being, it was opening up in front of us. É para tá abrir diante de nós. You know, it was so exciting because even the CEO said, Frank, pray. Estava assim, excitante, passou até CEO, a benção que me bisami, ei Frank, faz oração. At another time, say, are you praying hard? Então outro viagem, digo, ei, bota orando duro pegou aqui? Who does that? Quem tá bisa sei? At one time they questioned me, are you a pastor? Viagem na questionamento, digo, bota pastor? Why is this happening? Digo, o que tá passa? We were struggling with something. Pastor, nós está lutando com algo. At one time they called me the room reader Viagem na yamami, ele sunguta lesa den quarto aqui nada. because prophetically I told them something. I said, I saw something and it's going to be all right. Pastor, profeticamente, mabisaran, Deus mostrar-me algo e esta vai tá ok. Nakera me de um bruo. Vamos a llamar mi they, nombre. No. they thought I was a witch. He said, So you I asked told me to them pray. no. So when I pray, God shows me things. Vai pedir me ora, Deus está mostrando. Like Joseph. Assim na maneira Joseph. So when it happened, they said, wow, it's really true. Ando ora la pasaran dizia esta verdade. When it happened, I said, wow, this was a moment Ora la pasa, mabisa wow, essa aqui tá um momento that God made sure we did not miss it. que Deus azor para nós não perder. Now, this moment that took place last year, Ando um momento que tu maluga aí passar. like 10 years ago, Sabe que botei papo. yes, 10 years ago or more, Portar 10 anos a passar. prophet told us this. Profeta bisa não se sabe. I'm seeing white containers with a blue logo coming from heaven, Me tawa coming container down from ng heaven. blanco com logo blow ta barra de gelo. That's the company I'm working. This is the contract we won last year. Esse é o Over contrato 10 years com ago. nossa gana aí passar. E essa aqui tá I 10 see. anos passar. White containers with blue logo coming Me down. tawa container ng blanco There ta was barra com logo. no way this lady would have known this E não unless God showed Ko her. etapa ta sa essa aqui se nota Deus a mostrar. But then God told her this. Pero Deus sabe se essa aqui. I see somebody eating at the contract, Pero me tawa com gente da maneira como fez o contrato. like trying to take it Maneira away. purba quite. I said, what? Mas bisa Kiko. Nobody's going to take those containers away. Yung gente da vai quita container na femi. Great. Ma ora. It was a moment that God designed for us. É tal momento que Deus a desenhar There para is a nós. moment designed for Tem you. momento de desenhar para abo. Your moment is this year. Bom momento The de second half of this year. É de duas partes de ano. Hold on to God. It's coming. Para ter na Deus você tá bem. Your container is coming. Bom container tá bem. Your moment is on its way. Bom momento tá na caminda. Believe. Quere. Believe. Quere. It may be impossible. É porta parse impossível. That's how I saw it. So this is impossible. Assim na ama wake como algo This is too much. impossível. Mas você tá demais, As I muito. said, one contract out of two big ones is not too bad. But God had contract- both for us. Hallelujah. Contrato foi dos, não tá malo, pero era dura nos tur dos, aleluia. I was happy with one. A vida tá contento com God says, why? I have two. Deus avisa de como, tem tur dos pa bo. And these days, you know, when I thought it was over, I said, God, I have more. God says, I have more. Até dia nang ki orma pensa I don't see how. Deus But he di said como there is more. meeting mas. Awo amin no Amen. tuwa kung eko kilo pasa, pero ya editing So, mas. you have to break the old way of thinking, and you have to break the old methods to believe for more. Botin o kibre forma biau de pensa, e método nang biau ko botin, e quere Deus pa mas. Are you here? Botei? God doesn't have a moment for you. He has moments for you Deus não coming tem your way. momento pa bo, tem momento nang viniendo na caminda pa bo. Don't, you Hallelujah. will not miss your moment. Bolo no perda bo momento nang. Receive it in Jesus' name. Recibir em nome de Jesus. I see houses. Mitawa kas nang. Mitawa hypotheque ng Tawaros Sera. I see kita hypotheque probe? Mortgages. Mortgages Loans. being closed, loans. I don't know your situation at the bank, but God's gonna make a way. Minosabo This sitwasyon is na banko, pero personal Diyos na may abri kaminda. For Sa you kita personal, but I pabo, see this for businesses as well. pero Receive mitawa it. ke pa negosyo tambe, personali pa negosyo nang. Dengan nome de Jesus, Listen. recibie.
Thank you, Lord. I What receive was it. dry is about to overflow. Lo que estaba tating secura Receive that. Receive that. overflow. Esta vai pasa over. Recibir de nombre de Jesús. Lo que está seco também guarda moa e ele passa over. And what felt like delay was a divine setup. E lo que estava taparse tardança, tá Deus hace setup divino. Say with me, acceleration. Bisa kumi aceleración. Say with me, Bisa kumi acceleration. aceleración. Acceleration is coming your way. Aceleración também mo caminda. Danke, It Señor. felt like delay, but it's not. Estaba taparse retraso, pero no está. It was divine setup. Estaba setup divino. Now God is going to do restitution to you in an accelerated way. Agora Deus também restituiu na forma acelerar. In your relationships, Tempo relação nang. in your business dealings, Tempo negócio. at your job, Na bo trabalho. in your marriage. Tempo matrimônio. Acceleration is coming your way. Aceleração também. Receive it in Jesus' name. Recibir em nome de Jesus. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Aleluia. Danke, Senhor. Thank you, Lord. Look at Deuteronomy 2:3. Wag Deuteronômio 2:3. I like to use the word of God in moments of Me te gusta prophetic usar moments. a palavra de Deus de momento Deuteronomy não profético. Look at this here. And this is prophetic. This is for you. You have been wandering around in this hill country long enough. Turn to the north. It's time to go. It's time to leave. It's time to move, to shift. Você passaron de esero aqui, basta acaba. Vira para norte a wo. Amen. A recalibration is happening. Recalibração está sucedendo. It's time to move forward in obedience. Está tempo para mover para diante em obediência. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And it's happening in the rest of 2025. E esta vai passar em resto de 2025 para Say with me, I receive Pisa come me está recibir. divine alignment. Me está recibir alinhamento divino. Say with me, Pisa come. I will walk in prophetic clarity. Lo mi cana de claridad profético. Say with me, Pisa come. I will not repeat the first half of this year, Lo mi no ripeti a prime parte di año. but I will redeem the second part of this Pero year. lo mi redimi e di dos parti di año aquí. Say with me again, acceleration Pisa come aceleración. in the name of En Jesus. nombre de Jesús. Hallelujah. Come on, let's thank the Lord. Banduna Dios danke Thank the Lord. Thank the Lord. Banduna Dios danke Thank the Lord. Thank the Lord. Dune danki. Thanking. Hallelujah. Why do I thank Him? Pa chi come tengo Because I gradire. believe I already received. Paso mi ta kere ku yama risibi kaba. Si mi ta kere mi ta dune danki. And if you believe that you received, you thank Him. Si bota kere You bota dune thank Him in danki. advance. Bota dune danki di antemano. This is not seeing to believing. This is believing to see. Esa aquí no está ver para creer. Esa aquí está creer para ver. In Jesus' name. En nombre de Jesús. In Jesus' name. En nombre de Jesús. Lord, we seal this prophetic Señor, moment nos sella en momento profético under aqui your por powerful sangue. blood. Wow, di por sangue This is poderoso. our moment. Esa aqui está nosso momento. And no one, E nenhum ende. nobody, Nenhum ende. nothing Nada. will take it away from Lo us. tomé de nós. It's under the blood of É da Jesus bau de sangue de Cristo. for a time such as this. Para momento na maneira essa aqui. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Maybe Lord. you are here Portabo te kinang. and you didn't accept Jesus as your Lord and E Savior. vou não aceitar Senhor como o Senhor e Salvador. Maybe you are here O portabo te kinang. and you drifted away from Him. E ba drift by DJ. This is your moment to come to Him. Sa kita bom momento para bobin back ne. If this is you, Se sa kitabo. repeat this prayer after me. Repetir e oração aqui comigo. Say, Lord Jesus, Bisa Senhor Jesus. I'm coming back to Me you. tá bini back na bo. Forgive me, Perdonami. for I have allowed myself to be drifted. Paso ma permitir para mi mes drive by. Before long, I saw myself at a distance Paso from you. mawak mi mes leu febo. But now I'm coming back. Pero awo mi tá bini back. I repent Mi tá arrepenti. and I ask you to forgive E me. mi tá pedibo perdonami. Receive me, Lord, Recebi mi Senhor. like the prodigal son or Mane daughter. e you pródigo adoptar. No. You prodigal.
Manera é you pródigo. From today on, Já é para dilante. when you speak, Ora bo I papia. will follow you. Ami lo seguivo. When you speak, Ora bo papia. I will obey. Lo mi obedecebo. Wash me with your blood Lavami com o sangue. and recalibrate me E recalibrami. back to your presence. Back na bo I presença. welcome your Holy Spirit Me chama o Espírito Santo bom venir. back into my heart. Back de minha vida. Holy Spirit, come Espírito Santo vim and touch me again e tocar-me dia mais with a fresh anointing. com unção In fresco. Jesus' name. Em nome poderoso Write de my Jesus. name in the book of life, Escreve meu nome na boca de vida. and I truly repent. E verdadeiramente me arrependi. And just like you surrendered your life for me at the Mas cross, a entregar a vida na cruz para mim. this is how Assim é. I surrender my Me life to também you. tá entregar minha This vida na boca. morning. Ao emenda. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amen and amen. Amém e I amém. bless you. Me tá bendicionar I você. thank God for your Me lives. tá agradecer você para Deus para And I sua vida. declare that this week, E me tá declarar que esse manque you will see the effects of this lobo wake efeito de prophetic predicar sermon. de esse serviço profético aqui. In Jesus' mighty name. Em nome poderoso de Jesus. Don't forget tonight, Não lubida a we noite. will have a time of worship Nós também temos uma noite de adoração. and a time of E testimony. nós também temos testemunho. Não. Okay? Contact nome de Pastora Jesus. if you want to Se você share um what God has done testemunho for you. poderoso que Deus assim para compartilhar conosco. Vem cerca de mim e lo me permitimos dar um testemunho à noite. You have a word, Sister Mira? Thus to the Spirit of the Lord. Assim o Espírito de Deus te avisa. Behold, Ata. word of the Lord is saying today, Lo que o Senhor te avisa hoje. I already break up the fallow ground. Minha quebra é flor caba. Era duro. É terra duro. Lord is saying today, Senhor te avisa hoje. I reveal my secrets unto you. Ma revelar mi secreto na naboso. I reveal my commands unto you. Ma revelar mi mandamento na naboso. Behold, Mira, I am the God of a covenant. mi ta Dios di pacto. I'm not a God that I should lie. Mi nota Dios que te ganha. I've laid out the foundation. Yama bute fundeshi. What I say to you, Lo que mi ta visabo hoje. all I require of you is Lo que mi ta requerir di botar. have faith in me. Tem fé em mim. Have faith in me. Tem fé em mim. Have faith in me. Tem fé em mim. You are my people, Vos tanta mi pueblo. and I am your God. E mi ta vosso Dios. I know when you're up, Mi saura vosso ta arriba. I know when you're down. E mi saura vosso ta bom. With my children, Pero hoje noite mi I know yunang. your heart. Mi yunang. Mi conoce I know vosso your coração minds. e vosso mente. I say to you this day Mi ta bisa vosso hoje. that you move forward. Para bom move para dilante. I am the Lord thy God. Paso amita Senhor bo Dios. I am going with you. Mita bay cubo. I am the God of a covenant. Mita Dios di pacto. And what I said, E lo que me bisa, I will do. mi lo hasi. I am the God of promise. Mita Dios di promesa. Believe in me. Quere de mim. I am Amita the great I am. é gran mita. I am Mita, your Father. botata. Believe in me. Quere de mim. All things are possible. Turcos está possível. I am Amita, the Lord your God. Senhor bo Dios. And you are E botar my people. mi pueblo. So say the word of the Lord today. Assim é a palavra de Deus também sabe ainda. Hallelujah. Thank you, Amém. Lord. Danke, Senhor. We bless you and we thank you, Lord. Nós te bendicionamos e nós te agradecemos, Senhor. In Jesus' name. Em nome de Jesus. So we bless you. And we'll see you tonight. Nós te bendicionamos Amen. e nós te vamos a Glory to God. Gloria a Amen. Dios. Amen. Amen. Hallelujah. Um momento, vi que bisa algo. Mi não sabe se você a compreender que eu aguardo predicar hoje. Para sobre o hobby nós te bisa nós te querer em Deus.
¿verdad? I don't know if you understand what was done today, because a lot of times we say we believe in God, Pero ahora te llega el momento para que de verdad, but at the moment of truly believing, no estamos incrédulos, ¿no? we become unbelievers. Pues nos no te quiere con lo imposible, la verdad. Because we don't believe that the impossible can be possible. Nos te quiere, porta, no sabe, bastante quiere lo que te avisa con Dios ta papia con él. Dios ta papia con eso, Dios ta papia con los tur. Like he spoke to him, but he speaks to all of us. Esta verdad que ta papia sina cubo. It is true that he speaks with you like that. Pero pa boha yepe papia sina cubo, But to get the way he speaks to you like that, botin ko busque. you have to seek him. E você atende quanto ela drumi 3 horas, tá? Have you heard how long how long he slept? 3 hours. 3 hours. Sirve Dios Serving God tá sacrificial. is E sacrificial. não tá sinta bom de onde é paraplu nang banila mai nanang. It is not having fun down by the beach. Eta sacrificial. It is sacrificial. A mim tá bisa sempre. I always say, Sirve Dios, serving God não tá para cobarde. is not for cowards. Se bota cobarde, If you are a ni coward, começar. don't even start. Paso eta vai requerir coisas tão forte dibo. Because he's going to ask hard things from you. Eta requerir pa bo stop de hasi certo coisa, stop de topa com He's going certo to gente. ask you to stop doing certain things and stop being around Laga certain certo people. gente na umbanda pa bom. Certain Não partnerships. estou ora pa não, pero ya. We pray for them. I mean, you don't abuse them, but you have to leave them. E tem certo coisa que botinho stop de hasi. There's certain things you have to stop doing. Pa dushi que tá. For the fun that it may be. Paso nós tenho corda. Because we have to Que remember palavra de Deus tá bisa. that the Word of God says Turcos lo passa vai. everything will pass away. Turcos. Everything. Tur lo que nos tem. Everything we have. Ora nos muri nos topo vai com ele. When we die, the things we cannot take with us. Esse aí no que men como não mag de tingnan. It doesn't mean that you can't have them. Dios lo no quepa bo no tingnan, e quepa bo tingnan tambe. It's not like God doesn't want you to have certain things, Pero não lo passa vai. but they will all go away. Nós não propone nada prome com Deus. We cannot put things in front of Ni God. siquiera bo yunan y bo casabo no propone prome com You Deus. cannot have your children and your husband or wife in front of God. Ora bo bibum vida ko bota buta Deus prome. When you put before God a life that puts God first, E ora bota willing pa perda turcos, pero pa edunabo lo que etim pabo. when you are ready to lose it all for Him, Romana mi bisabo. then No tem nada there's kuta nothing impossible. that is impossible. No tem nada kuta impossible. There won't be nothing that is impossible. Dios ta estimabo eta botata. He loves you. He's your Father. E que dunabo turcos. He wants to give you everything. Quem ta tata ko mama kiding. Who's father, mother in this place? Bono que dunabo yutukos. Don't you want to give your children E não ta everything? contentabo pa bo dunabo yutukos e petabong. Doesn't it make you happy that you are able to give them everything? Awo si nos mundano me está sinti assim, quanto mais So we as é Deus spiritual que crea parents, nós if we assim. feel like that, how much more Quanto God? mais é não tá sinti assim para How much conosco. more God? Pero hobi bianos que culpa Deus para costa que tá passa. But a lot of times we blame God for things that happen Conosco essa busca. that we ourselves looked for, Conosco essa assim. that we did ourselves. Pero ore costa que passa, But when these things take place, nós estamos em Alzheimer. we have spiritual amnesia. Nós está lubida aqui com nossa assim. We forget what we did. Pa aqui que nós está passando de lo que nós está passando Why awe. are we going through what we're going through? E Deus está perdonando-nos. God will forgive E esse us, aí não tem dúvida. and there's no doubt there. Pero tem consequência. But there are E consequences. corda. And remember, Timbia é consequência na cana vai ter dentro de 4 and gerações. sometimes these consequences, they run down to the 4th generation. Das 4 de mi tatarabuelo não por assim algo com awe a mi paga pe. Maybe 4 generations before me, or maybe I'm paying for things that they did back then. Pero ora mi sirvie, But when I serve Him, mi querer, I Mi believe Him, busqué. I look for Him. eta corte con infimi tambe. He cuts those things away Das from não me, tenho sigi cana com nós, so they don't have to continue propagating. pero eta depende con nós ta cana pa wasi na But it sigi all cana depends con on nós. how you walk with Him. Mi rumanan Brothers, sisters, queremi. trust me. Bo não ta perde Believe nada. me, Ora bola que turcos You pa will Deus. lose nothing when you give everything. Al contrário, On the contrary, nós ta gana turcos. we win everything. Pero está sacrificial. But it is sacrificial. E não ta dushi. It's not fun. Pero nós temos assim que pensamento But we have to do it with a thought, é sabedoria.
with the wisdom, para que nós está se onde nós está aí. we do it. Why we do it and where we are going. Okay. Nós temos que fazer que pensamento é. We have to do it with that thought. O reino de Deus The kingdom of God não está para cobarde. is not for cowards, Pero está para nós turci. but it is for all of us, though. Pero está depende que nós está assim. But it depends on what we do Bom, with não it. pode querer que botar fiesta Georgia, anto botar a tu confete também. You cannot think that you're going to live this way out of the will of God and Botar believe fiesta, also botar that he Georgia que mundo, you pero are porque tu friends. gosta de Deus também. You are friends with the world, but then you Nós want everything from Nós God. somos. It doesn't go Então, like off that. é um, off é outro. It's or this or that. E corda aqui no mundo, And remember, on this earth, se babiba 100 anos, if you lived 100 babiba years, hope. you lived a lot. Pero não pode comparar But it cannot be compared com vida eterna. with eternal life. Que menos usa sabedoria So let's use wisdom e quis para vida eterna. and let's choose for eternal Para life, ser aceita para sempre. because that is forever. E bo Deus e meu Deus está assim bom, And your God, my God, He's so que não good vai do nada de vida eterna só. that He will not give you in the eternal life alone. Eta do nada aqui também. You can experience the goodness of God from here, Pero nós temos que querer. but we have to believe. Mas somente bisabo, se você querer a palavra que a papia, você não está grita bula, sale de que não está baila acaba. If you believe the word that Estava was da maneira algo casual. exposed, you would have been jumping, screaming. Estava da maneira algo casual. Sim, é por passa. It seemed like it was casual. Assim de vontade nunca chão. No, like with that attitude, that posture, you will not get Mas it. eu tenho angele, You have to really, eu tenho querer. you e need botingo biba. eagerness in you for it. E me tabi sabe sa aqui para sobra. Eta duele-me de meu coração, hopi biar como ito wakende nang ta husga Dios, of ta rabia com Dios. Kami na ta na mesa echa nang baina. It is painful to see how people blame God, judge God, but sometimes it is ourselves. Bono po kere bota echa bo baina anto Dios si ta dreche pabo. You cannot believe that you look for trouble and then God has to fix everything. Eta dreche. He will fix it, Pero botin ko arrepenti. but you have to repent. Anto botin ko cambia. And you have to change Mente, coração. your tu heart, recostan your que la mind, papia. everything that was spoken Mas about. sobra botin assina, hope de gana e de receber. Because there's so much to win and to receive in the kingdom of que pa God. nos turta na candela e pa nos turpa duna e testemunho ng aki. I'm just encouraging everybody to be on fire so all of us can give testimonies to these things. Bien buena noche, pessoal. Me conta pouco testemunho de DJ, não dime DJ. Come tonight and I will be talking about E se bote testemunho poderoso de lo Testimonies que about Deus him, not ha si, bini pa sobra etapa bo compartir com o rumana pa nantambe po kere. if you Amen. have a testimony, come and share it with us. Queremos testemunho também com predicar. Testimony is better than a sermon. Deus bendicionado. God bless you. Amen.